Dear colleagues, so we continue our work today, the second day, and we have very important session. Session 5, digital transformation, leveraging digital opportunities. And I would like to introduce Head of UN Resident Coordinator Office in Azerbaijan, Ms. Kanaka Mabuchi. She will moderate this session. Ms. Kanaka, the floor is yours. Good morning, colleagues. Thank you very much, Mr. MC, for the introduction. I hope you can hear and see me well, those of you in the room in Almaty and also those of you online. As for the introduction, my name is Kanako Mabuchi, and I'm the head of the UN Resident Coordinator's Office in Azerbaijan. It is my great pleasure, indeed a great honor to join you today, albeit virtually, to kickstart day 2 of the 2022 SPECA Economic Forum, Session 5, Digital Transformation, Leveraging Digital Opportunities. Over the past few years, digital transformation that goes beyond establishing digital connectivity infrastructure has become one of the top policy priorities for SPECA member states. During this session, we will discuss areas for sub-regional cooperation and action that promote connectivity for all, digital technology application, and digital data. We will also identify ways to build an inclusive, sustainable, and resilient digital economy and society, and define how cross-border investment can support digital transformation. If you allow me to give you a brief overview of this session, we will start with a welcoming statement from 2 Vice Ministers of our host country, Republic of Kazakhstan. These are Vice Minister of Science and Higher Education and Vice Minister of Digital Development, Innovation and Aerospace Industry. We will then have a presentation from ESCAP Director of ICT and Disaster Risk Reduction Division, followed by interventions from 6 distinguished discussants. After the panel discussion, we will open the floor for Q&A and plenary discussion, and we hope to conclude with a short summary at 11 a.m. Almaty time. So with no further ado, I would like to invite His Excellency Mr. Kamil Akatov, Vice Minister of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan, for his welcome remarks. The floor is yours, Vice Minister. Thank you very much. Уважаемые участники экономического форума СПЕКА, хотел бы выразить благодарность организаторам данного мероприятия за возможность обсудить ключевые вопросы в области цифровой трансформации и использования цифровых возможностей системы образования и науки. Цифровая трансформация как стратегический курс развития Казахстана показала эффективность и важность цифрового проникновения во все сферы деятельности человека. Развитие цифровых сервисов повысили качество жизни населения и открыли новые отрасли развития экономики страны. В эпоху глобальной цифровизации развитие навыков и ИКТ-компетенций стало просто необходимым. Данный факт еще раз подтвердила пандемия, где население практически полностью перешло на онлайн-формат и цифровые сервисы. Цифровая трансформация системы образования направлена на использование новых цифровых возможностей в образовании, изменение концепции подготовки кадров в целом. Кроме того, понимая всю ценность знаний, мы планируем тесно сотрудничать со всеми странами по использованию нового содержания образования Казахстана. Посланию главы государства дано поручение по подготовке 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов для реализации цифровой трансформации нашей экономики. Одной из основных задач является решение проблем цифрового неравенства и использование цифровых возможностей в системе образования и науки. Проблемы цифрового разрыва города и села, необходимости развития цифровой инфраструктуры активно обсуждались на Центральноазиатском симпозиуме по ИКТ в образовании, который проходил в октябре текущего года, где Казахстан с участием нашего министерства также принял участие и представил результаты и программу развития системы образования на последующие 3 года. В эпоху социальной изоляции
связанной с пандемией, основной акцент уделен решению проблем качества интернета в сельской местности и отдаленных окрестностях. Также развитие цифровой инфраструктуры, в том числе для реализации подходов к дистанционному образованию. Отдельным направлением стало повышение цифровой грамотности педагогов, проведение курсов повышения квалификации по обучению использованию цифровых ресурсов, онлайн-цифровых сервисов в образовательном процессе. Мы ценим содействие в решении проблем цифрового неравенства и поддерживаем инициативу Министерства цифрового развития по созданию общей цифровой институциональной структуры Центра цифровых решений для устойчивого развития с целью представления практических цифровых решений в Центральной Азии и за ее пределами. Также Казахстан предлагает тесно взаимодействовать в процессе цифровой трансформации. Стремительное развитие технологий цифровых решений, создание новых профессий, потребность в новых компетенциях поставили проблему необходимости быстрого изменения образовательных программ и качества образования в целом. Правительством принят национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации науки и инноваций», в котором одним из ключевых направлений является развитие науки и человеческого капитала. Министерством определен новый курс развития опережающего образования, где параллельно с развитием цифровой инфраструктуры, подготовки педагогов будут использованы обучающие цифровые курсы передовых лидеров мирового образования. В настоящее время Министерством поддерживаются инициативы вузов по внедрению академических программ по передовым технологиям. Это технологии по различным направлениям, к примеру, блокчейн, машинное обучение и другие. Это позволит формировать конкурентоспособный человеческий капитал в рамках современных потребностей экономики. Также текущее законодательство дает автономию для вузов в определенных аспектах по академическим программам, что позволяет привлекать партнеров для реализации данных направлений. Дополнительно Министерство также ведется сотрудничество с различными международными игроками для обеспечения возможности прохождения онлайн-курсов, к примеру, таких организаций, как Курсера, с которыми у нас был подписан меморандум, где данные онлайн-курсы могут быть потом засчитаны как академические кредиты. Также Министерство привлекает локальных партнеров, которые позволяют осуществить локализацию данных курсов, контента на государственный и русский язык. В свою очередь, эта инициатива также создает возможности региональным вузам и их преподавателям осуществлять возможность создания собственных курсов, развивать качество контента и масштабировать его на глобальный масштаб. В рамках сотрудничества также Министерство проводит работу с различными международными организациями, где планируется реализация проектов, направленных на цифровую трансформацию. Привлекаются различные ведущие игроки. Также прорабатывается вопрос по направлениям цифровой трансформации образования, науки, подготовки человеческого капитала и внедрения цифровых инструментов в сфере высшего образования. Министерством науки и высшего образования совместно с Министерством цифрового развития также осуществляется инициатива по развитию региональных инновационных хабов, множество из которых будут базироваться на базе региональных университетов, что позволит также создать новые точки роста инноваций и увеличить человеческий капитал на местах с возможностью дальнейшего продвижения его. Министерством планируется к реализации инициативы также по открытию инновационных школ программирования в различных регионах на базе также региональных вузов, что позволит увеличить цифровые компетенции студентов, поможет освоить ведущие технологические компетенции и направления. Полагаю, что множество инициатив Министерства, направленных на региональное развитие высшего образования, сможет нести существенный вклад в обеспечение сбалансированного развития высшего образования в регионах. Мы готовы участвовать и содействовать развитию новых системообразующих программ по развитию потенциала цифровизации и цифровой трансформации в странах Центральной Азии и СПЕКА. Министерством на текущий момент проводится большая работа по цифровой трансформации высшего образования. Планируется внедрить концепцию модели цифрового университета. В следующем году планируется также апробировать пилотный проект на одном из вузов. Также производится модернизация цифровой инфраструктуры, создаются проактивные государственные услуги, реализуются различные цифровые сервисы. И полностью наш курс сейчас направлен на цифровизацию высшего образования и науки для того, чтобы обеспечить максимально качественное принятие решения, основанное на данных, проводить аналитику, улучшить академический опыт студентов. Также в рамках модели цифрового университета Министерство хочет, чтобы было реализовано
именно те цифровые инструменты, которые позволят улучшить опыт именно как взаимодействия министерства с вузами, также и общий опыт вуза в части того, что вуз может определять наиболее интересные точки направления, проводить трекинг жизненного пути студента и другие направления. Министерство, в свою очередь, открыто к предложениям и готово к сотрудничеству по реализации инициатив, направленных на совершенствование сферы высшего образования и использование элементов цифровизации. Всем участникам хотел бы пожелать плодотворной работы, активного обсуждения в рамках данной сессии для дальнейшего сотрудничества и получения новых идей для решения текущих вопросов. Спасибо за внимание. Thank you very much, Vice Minister Akatov, for sharing Kazakhstan's plan for digital transformation of the education system, and also for the ministry's readiness to cooperate and partner with other countries in the SPECA region in this regard. Next, I would like to invite His Excellency Mr. Askar Zhamblakin, Vice Minister of Digital Development, Innovation and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan, for his welcome statement and the vision of the Minister of Digital Transformation. The floor is yours, Vice Minister. Good morning. Thank you, Your Excellencies, dear participants. I'll continue in Russian, if you don't mind. Уважаемая Тициана Бонапачи, уважаемые участники экономического форума SPECA, хотел бы выразить благодарность Министерству экономики и Министерству иностранных дел за оказанную честь поприветствовать на форуме SPECA. Надеюсь, что сегодняшний форум будет способствовать дальнейшему платформенному сотрудничеству. Хотел бы кратко проинформировать о проводимой в Казахстане работе по цифровой трансформации. За последние 2 года мы достигли хороших результатов в части цифровой устойчивости и проникновения цифровых решений во все сферы деятельности и отраслей. Несмотря на вызовы, провели серьезную работу по повышению доступности и качества цифровой инфраструктуры. Мы поднялись в рейтинге ООН на 8-е место по уровню развития онлайн-услуг и находимся на 28-м месте в целом по индексу развития электронного правительства. На 31-м месте по уровню кибербезопасности. Уже порядка 95% госуслуг автоматизированы и переведены в электронный формат. Мы находимся на пути к 100% цифровизации услуг. На самом деле, тема сегодняшнего форума — это цифровая трансформация, и хотел бы отметить, что мы институционально закрепили понятие цифровой трансформации в законодательстве. У нас введено понятие госоргана, который отвечает за управление данными госоргана. Мы, как министерство, выступаем координационным органом по цифровой трансформации. Это также закреплено президентом в указе по дебюрократизации. Теперь в каждой отрасли появятся свои стратегии цифровой трансформации, в которых будут описаны проблемы отрасли, направления, технологические направления, которые будут решать эти проблемы, планы по реинжинирингу бизнес-процессов. То есть мы постарались подойти комплексно, что это не только автоматизация функций, а это именно должно пройти сначала полный реинжиниринг государственных функций и бизнес-процессов. Мы развиваем цифровую повестку концепции слышащего государства посредством разработки новых систем и расширения каналов коммуникации с гражданами и бизнесом для упрощения взаимодействия с государственными сервисами. Хотел бы обратить внимание на проект «Цифровые документы». У нас практически 20 документов доступны в электронном формате, и гражданам нет необходимости носить с собой удостоверение личности, права, любые свидетельства о рождении, о браке и так далее. То есть у них есть легитимная основа, и граждане могут их использовать, в том числе для внутристрановых поездок. Мы внедряем продвинутые системы биометрической идентификации, банковские счета, получение государственных услуг. Все может проводиться в онлайн без необходимости посещения даже первичного для банковских отделений или центров обслуживания населения. Переходим на принципы открытого Open API в оказании услуг. Сейчас ключевые и важные услуги, такие как приобретение жилья, приобретение авто, продажа от граждан к гражданам, они переведены на банковские платформы. Этот тренд у нас также будет продолжаться для того, чтобы
люди могли получать услуги на самом деле в контексте их конкретных жизненных ситуаций. В целом, в этом году мы провели цифровой форум по теме «Евразия как единая технологическая платформа». Мы считаем, что эта концепция будет стимулировать более широкое взаимодействие сектора IT в странах СПЕКа. Но нужно отметить, что проводимая одним государством оцифровка не ведет к развитию всех стран. И в этом начинается уже так называемый digital divide в том числе. Необходимо подумать о межгосударственной интеграции информационных систем, конечно же, учитывая требования по информбезопасности и нераспространения охраняемых данных. То есть нашей конечной целью должно стать так, чтобы взаимодействие наших граждан, бизнеса и госорганов было более простым и максимально в цифровом формате, без необходимости подтверждения тех или иных документов, личности и так далее. Думаю, в этом мы можем опереться не только на продвигаемую ООН инициативу по цифровизации целям устойчивого развития. Как страны СПЕКа мы также можем объединить наши усилия по нескольким новым направлениям. В роли председателя и сопредседателя двух рабочих групп ESCAP мы, как министерство, придаем большое значение реализации инициативы Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали, направленной на укрепление межгосударственной политики и повышение доступности инфраструктуры интернета и данных в регионе и процессу цифровой трансформации. По результатам проведенных исследований рабочей группой СПЕКа достигнута договоренность по созданию здесь, в городе Алматы, субрегиональной специализированной организации «Центр цифровых решений для устойчивого развития». Для реализации этой инициативы по созданию центра секретариатом ESCAP разработан проект дорожной карты, мероприятие которого хотели бы совместно обсудить и утвердить. Цифровой центр цифрового развития, создаваемый в качестве нового регионального учреждения ESCAP ООН, потребует согласия стран-членов ООН с документальной консолидацией и мобилизацией финансирования за счет внебюджетных средств. Хотел бы просить вас поддержать казахстанскую инициативу по созданию Центра цифровых решений в рамках программы СПЕКа и Алматинской декларации. Это, мы надеемся, должно придать дополнительный импульс новым исследованиям, аналитическим продуктам, практическому обмену знаниями и продуктами, что ускорит процесс цифровой трансформации в регионе и будет способствовать реализации плана действий АТИС на 2022-2026 годы. Техническое сотрудничество на основе цифровой платформы будет способствовать легитимизации усилий частного сектора и активизации и регулированию целевого вклада бизнес-сектора ИКТ в устойчивое развитие, будет способствовать установлению международных стандартов и уровня качества. Наша цель — создать соответствующую цифровую среду для объединения цифровой зеленой повестки в регионе и поддержать действия по борьбе с изменением климата. Благодарю за внимание. Thank you very much, Vice Minister Jambakin, for sharing the Kazakhstan, the ministry's digital transformation processes, as well as your vision for the future for the region, not only in Kazakhstan, but for the sub-region and the region. And you gave the proposal regarding the establishment of a Center for Digital Development in Kazakhstan. And I'm sure this would be further discussed during the session. Thank you so much. At this juncture, we will now have a presentation from Ms. Tiziana Bonapace, who is the Director of ICT and Disaster Risk Reduction Division of ESCAP. Her presentation will be on digital transformation, leveraging digital opportunities, where she will share with us the main findings of the Asia-Pacific Digital Transformation Report 2022, which is a flagship report of ESCAP, as many of you are aware, and the key outcomes of the Asia-Pacific Digital Ministerial Conference, which took place in Seoul last week. Ms. Bonapace, the floor is yours. Thank you very much, moderator, and a very good morning on this beautiful snowy day to the Vice Ministers, Excellencies, and distinguished participants. It is my pleasure to present some perspectives from the Asia-Pacific region as our moderator kindly summarized.
So if I could request for the PowerPoint presentation. Okay, you can move to the next one. Okay, so thank you. So as we all know, during COVID-19, the world became digital by default, and it detonated a digital Big Bang. And so ESCAP also geared up its digital work, and we produced the first edition of the biennial flagship publication series called Asia Pacific Digital Transformation Report. Our objective was to deepen the understanding of the rapid and very complex digital transformation processes that resulted from the impacts of the pandemic. We also wanted to draw some insights for policy development and then finally highlight regional cooperative actions to advance digital transformation in the region. Next, please. So this is the report. It's available online and it was launched on 30 August. Next, please. So the findings. So Asia Pacific is characterized by a dynamic digital transformation process. The region has some of the most digitally advanced countries in the world. But interestingly, there are a number of upper middle income countries where there is a very dynamic process of digital innovation underway. And this digital innovation, which includes Central Asian countries, is characterized by local adaptation and adoption. The concern from the ESCAP perspective is the low-income countries, because we see not much progress over the past 2 decades, and the countries are lagging behind and getting further and further left behind. And so as a result, as we moved to digital by default, Asia Pacific is now the most digitally divided region of the world. Next. This is, next please, this is borne out by the data. And so there you see Asia Pacific. It's a box and whiskers diagram. You see the top of the top whisker, that represents the most digitally advanced country, and then you see the wide disparity among the countries. The digital divide is characterized by age. Naturally, the younger generation is more digitally knowledgeable, feels more comfortable with the digital technology. The gender divide has increased. We also have evidence that it increased during the pandemic. There is also a disability digital divide, and education and geography are the other key driving characteristics of the divide. And as the world went digital by default, as a result of the digital divide, the digital dividends were not equitably shared. And this has resulted in economic inequalities widening, and it is really a vicious cycle of digital divides feeding economic inequalities, which in turn deepen the digital divide. Next, please. The findings of our flagship publication are based on a digital transformation index that we developed. And there we present the framework. There are 5 actors and 3 development stages. I won't go into too much detail because I know that time is limited, but I would be happy to answer questions or provide further clarifications. Next, please. Based on this digital transformation index, this is where Asia Pacific stands.
The darker the blue, the more advanced the digital transformation process is, the lighter, the less advanced, and the gray areas are where there is no data. And we know that the Pacific Island, small island developing states of the Pacific, are the most disconnected sub-region of Asia and the Pacific. And unfortunately, we did not have enough data to even measure the level of disconnectedness. So, lack of data is another aspect of the digital divide. Next, please. Investments in infrastructure is the essential condition. It is not sufficient. Digital transformation has many other components to it, but unless access to high-speed broadband internet in a safe, reliable way, available all the time, is present, none of the other digital transformation processes will advance. The good news is that investments have been increasing. And the investments have been increasing particularly in the mobile connectivity. We see also investments in 4G having increased remarkably over the past decade. And we see that 4G and 3G are now, equally available. But once again, the technology develops very fast. When we look at 5G, the gap has reemerged. So yes, investments are on the rise, but not enough. Much more investment into infrastructure needs to take place. Next, please. Another way of depicting the digital divide is by looking at the broadband speed. And in this case, we aggregated real-time download and upload speeds. And by aggregating it to the regional level, this is what emerged. The bluer the areas, the higher the speed, the redder the areas, the lower the speed. In the Central Asian, North and Central Asian sub-region, you also see large patches of black. So the black means there's no connectivity at all, nothing happening there. It could be because of sparse population, but it could also be because there is just no coverage. You see similarly in Australia, these large unconnected areas. Next, please. We also developed an e-resilience monitoring dashboard. We've done it for 3 countries, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Mongolia. And there's a mixed picture there. There are clearly some green areas, some rapid advances that have been made, but generally the investments in computer software, the fixed line broadband is where the e-resilience indicators lag. And then households, percentage of households with a computer remains low, particularly in Kyrgyzstan and Mongolia. We also plan to, expand this resilience dashboard. We started with the 3 countries as a first step. Next, please. So the ESCAP responses. So to further regional cooperation, we developed the Asia-Pacific Information Superhighway Initiative. And we are now in its 2nd phase of implementation. And the action plan for 2022 to 2026 has been endorsed by our legislative committee, the Committee on ICT and STI. It was endorsed at the end of August. The plan consists of 3 pillars. Connectivity for all, that's basically the supply side, the infrastructure, digital technologies and applications,
That's on the demand side, and increasing the use of technology digital technologies and its applications across multiple sectors. And then when you look at the supply and demand side together, there is a tremendous amount of data that is generated. And so all of this digital data that is generated is also creating both opportunities and challenges. So the third pillar is on digital data use, in particular the use of digital data by governments and how to enhance e-government services. Next, please. We've also been working in particular with the government of Kazakhstan on the Digital Solutions Center for Sustainable Development. And as Vice Minister Askar Zambakin said in his intervention a few minutes ago, Kazakhstan has proposed the creation of this center. And this was presented at the 16th session of the SPECA Governing Council last year in Uzbekistan. And the Tashkent statement mentions takes note of the offer of Kazakhstan to create this center, and it requests Kazakhstan to present the proposal at the Digital Transformation Almaty Forum in February 2022. Now, as we all know, this Digital Almaty Forum was cancelled, but Kazakhstan did present the proposal to the SPECA Working Group on Innovation and Technology for Sustainable Development, which took place on 20 July 2022. Next, please. So what did this third session of the working group say? It supported the initiative of the government of Kazakhstan for setting up the center for SPECA members and Mongolia to promote digital integration in the sub-region. And following this support from the SPECA working group, the proposal was submitted to our legislative committee, the fourth session of the Committee on ICT and STI, and the report of this committee notes with appreciation the initiative of the government of Kazakhstan to provide practical digital solutions through the center in Central Asia and beyond. And it invites all members and associate members of ESCAP to collaborate in the digital transformation process, including under the framework of the Asia-Pacific Information Superhighway Action Plan for 2022-2026. Next, please. In response to a request we received from the government of Kazakhstan, ESCAP developed a working paper in which we proposed three modalities for operationalizing the Digital Solutions Center. And I would like to also acknowledge with appreciation and thanks the work of Ambassador Askar Taziev, who helped us to develop this working paper. And there are three options that we have proposed for the consideration of the government of Kazakhstan and the other governments of SPECA. First is that the center could function as a regional institution of ESCAP hosted in Kazakhstan. ESCAP currently has 6 such regional institutions. So we have a lot of experience, in setting up such centers. Now, the key there for it to function as an ESCAP regional institution is that it needs to go through the Commission. So it needs a Commission resolution. And this would be the Commission in 2023. And then based on our other regional centers, the estimated operational cost for such a center to function
adequately, with results being delivered, there's an operational cost of at least $1.5 million per year. And typically for our other ESCAP regional institutions, it's the host government that bears the costs. We have a disaster center in Tehran. It's the Islamic Republic of Iran that bears the costs. We have an ICT center in Korea. It's Korea that bears the costs. We have a center on agricultural machinery in China. It's China that bears the costs. So that requires, advanced budget planning processes in the government. The second option is that it could function as a legally independent sub-regional entity, prioritizing landlocked Central Asian countries and Mongolia, and ESCAP would provide technical support. And other interested UN entities would be welcome to provide technical support, and this would be done through bilateral memoranda of understanding between the center and the respective UN entities. So it would function independently of the UN. And then the third option is that it could function as a sub-regional joint ESCAP ECE entity under the SPECA program. The third option is more complex because it would require a trilateral MOU, and trilateral MOUs between ESCAP, ECE, and the government of Kazakhstan can get quite complex. Next, please. Then in terms of our other work, we have developed tools to address connectivity for all. And these tools, I think, could actually serve as useful starting points for the Digital Solutions Center. The one is the e-resilience monitoring dashboard, which I showed you earlier. We also developed a smart corridor simulator in which we identified 6 possible transboundary and national transport and digital corridors. And so there's a simulator that does a cost-benefit analysis. And then we've developed a portal which shows present and pipeline infrastructure co-deployment projects. Next, please. Now, in all of this work, political momentum is important. And so given that the world went digital by default, a digital Big Bang was detonated, this year we also organized, in collaboration with the government of the Republic of Korea, the first Asia-Pacific Digital Transformation Forum and Asia-Pacific Digital Ministerial Conference. As our moderator mentioned earlier, it was held last week in Seoul. Next, please. This is just a picture of all the ministers who attended with our executive secretary, Ms. Armida Salcia Alice-Chabana. Next, please. We had 17 ministerial level representatives. And this is a big number of ministers for ESCAP events. We also had a number of international organizations that participated: APT, ADB, GSMA, eWorldwide Group, the think tank, international think tank on LLDCs, UNITAR, UN Women, among others. And then we had some key business global IT companies that also sent their high-level decision makers to the event. Next, please. So here is another picture of Vice Minister Askar Zambakin meeting with our executive secretary in a bilateral. Our executive secretary had, I think, more than 8 bilaterals with the ministers. Next, please. And unfortunately, it wasn't possible to reach a consensus
So there was a chair's summary. And very briefly, the chair's summary affirmed the United Nations values of sustainable and inclusive development. It recognized the critical role of digital technology and digital connectivity. It welcomed ESCAP Resolution 78/1 that expresses inter alia the member states' commitment to improve digital cooperation at all levels, including the ministerial level. And there was support last week for regular convening of ministerial level meetings in Asia and the Pacific through the ESCAP platform. The chair's summary also affirmed the Asia-Pacific Information Superhighway Initiative as one of the useful regional platforms. It expressed appreciation to the Executive Secretary and the Secretariat for the support to the conference, and the Republic of Korea confirmed its intention to continue to support both ESCAP ICT program and our regional institute, which is called APC ICT and hosted in Korea. Next, please. So in terms of the follow-up, and this is my final slide, I hope I haven't gone over the time. The Republic of Korea and Kazakhstan during the conference expressed an intention to submit a resolution to the Commission in 2023 on digital cooperation, and we expect that the Commission will agree on organizing such conferences on a regular basis. And so we look forward to the support of all SPECA members, as well as other members and associate members of the Commission for this resolution. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Bonaparte, for sharing the findings of the very interesting and report to the Asia Pacific Digital Transformation Report 2022, which really sets the tone for the discussion that will follow. Thank you also for briefing further on the Kazakhstan's offer, as mentioned also by the Vice Minister Zamukin, to establish the Digital Solutions Center for Sustainable Development, and the various options that are being proposed and being looked at. As well as, of course, outlining ESCAP support in this area in supporting the member states, including the SPECA member states. And finally, very interesting update on the intergovernmental process and negotiation as a follow-up to the recent Asia-Pacific Digital Ministerial Conference. So thank you so much, Ms. Bonaparte. With that, we'll move on to the next segment of this session, which is our distinguished panel discussants. So as I said earlier, there are 6 discussants, both in the room in Almaty as well as online. So first up, if I may introduce Mr. Dastan Yulukhanov, Chairman of the Executive Boards of the Kazakhstan Agency for International Development, KazAid. He will be introducing the work of KazAid on digitalization in Central Asian countries. The floor is yours. Thank you very much. У нас там была презентация нашего агентства, ее подключат? Или... Ну, если нет, ничего страшного. Позвольте мне поблагодарить организаторов данной встречи, прежде всего ESCAP и ЕЭК ООН, за возможность выступить здесь, а также рассказать немного о нашем агентстве, Казахстанском агентстве международного развития KazAid. Создание агентства стало следствием принятия закона в 2014 году об официальной помощи развитию. Принятие этого закона как бы официально закрепило переход Казахстана, очень важный переход из категории стран реципиентов официальной помощи развитию
в категорию стран-доноров. Само агентство было создано чуть менее 2 лет назад, постановление правительства, и мы начали работу фактически летом прошлого года. И, конечно, в нашей деятельности особую роль занимает цифровизация, поскольку Казахстан действительно, вот как сегодня выступал вице-министр МЦРИАП, господин Жамбакин, и сообщил о месте, согласно рейтингам ООН, Казахстана в сфере цифрового правительства и других успехов Казахстана, с чем, конечно, мы хотели поделиться. Поделиться прежде всего, странами Центральной Азии, которые определены нашим правительством в качестве приоритетного географического направления деятельности агентства КАЗАИД. И теперь я хотел бы вкратце вам сообщить именно, чем наше агентство занималось. Да, пожалуйста, следующий слайд. Да, вот я здесь говорил о законе УДЕ, это официальная помощь развитию. Следующий слайд, пожалуйста. Это вот краткая история, разработка концепции в 2013 году. Я немножко назад вернулся, да? 2014 год, принятие закона, и далее были приняты так называемые основные направления государственной политики в сфере официальной помощи развитию, утверждены президентом. Они на 5 лет принимаются. Первые вот в 2017 году, и в прошлом году были приняты еще на следующий 5-летний период такие основные направления. Вы можете посмотреть эти документы в интернете. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь говорится об основных целях работы официальной помощи развитию, которая направлена на экономическое развитие в основном и стран Центральной Азии, как я говорил, это географический приоритет. Там определены также секториальные приоритеты, там я имею в виду это в законах и в основных направлениях. Это самые различные сферы деятельности. Они совпадают в основном с целями устойчивого развития, ЦУРами. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь вот как раз я и говорил об официальных секториальных приоритетах. Следующий слайд. Это географические приоритеты. Здесь также Афганистан упоминается. Афганистан действительно был включен с самого начала в число приоритетных. Но, как вы знаете, в прошлом году там сменилась администрация, которая еще пока не признана Казахстаном, а поскольку агентство занимается предоставлением официальной помощи развитию, то, соответственно, мы пока не можем работать на официальном уровне там. Следующий слайд. Хотя гуманитарная помощь оказывается по-прежнему, и мы планируем продолжать работу с студентами, например, которые учатся, еще продолжают учебу в Казахстане и в других странах региона, с ними продолжать работу. Здесь вот говорится о пилотных проектах, которые были до создания нашего агентства. Ну, поскольку здесь о цифровизации не идет речь, то давайте дальше, следующий слайд. Да, мы получили, ну, наверное, об этом здесь не стоит говорить. Следующий слайд. Значит, что касается проектов, то в области мероприятий, которые КАЗАИД провел в сфере цифровизации, то в прошлом году мы провели в онлайн-формате для специалистов из Таджикистана семинар, где рассказали о работе Казахстана по созданию системы для бизнесменов, работающих по принципу одного окна. А также аналогичный семинар провели уже в офлайн формате для специалистов из Кыргызстана здесь, в Алматы.
В этом году мы провели трехдневный онлайн-семинар для представителей из Таджикистана и Туркменистана вместе с японским агентством по сотрудничеству JICA. И также провели мы в этом году семинары по цифровизации в Бишкеке и в Душанбе. Это уже следующий слайд, 22 год. Да. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь, да, говорится о том, что мы какие семинары провели по цифровизации. Эти семинары вообще, надо сказать, вызвали интерес. В Бишкеке там были представлены в основном представители госорганов, а в Душанбе там представители из бизнес-инкубаторов и другие специалисты из, так сказать, бизнес-сообщества. Так вот, вкратце о том, что мы смогли сделать. Как вы видите, в основном мы сейчас, в силу того, что агентство наше недавно создано, и пока мы еще только, так сказать, накапливаем потенциал, как в смысле людских ресурсов, так и финансовых, и мы пока еще ограничиваемся программами технической помощи, и причем мы опираемся на так называемое треугольное сотрудничество, то есть проведение проектов в сотрудничестве с другими организациями аналогичными, как КЗИД. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, так, это по воде. Следующий слайд. Это вот тот же семинар, который я говорил для специалистов из Кыргызстана. Следующий. Это для Таджикистана недавно. Следующий. Вот международное сотрудничество, которое я сказал, что с другими агентствами, имеющими огромный опыт и ресурсы, мы подписали меморандум о сотрудничестве с USAID, американским, КОИКа, корейским агентством, JICA, уже упоминавшимся, японским, израильским МАШАФ, турецким ТИКа и другими. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь вот мы, конечно, и с международными организациями, прежде всего ООНовскими, устанавливаем и работаем, и установили связи, и как с ПРООН, с ООН, Управлением по наркотикам и преступности ООН, ЮНИСЕФ и так далее, а также с региональными партнерами, такими как КАРЕК, вот прошу не путать с другим КАРЕКом, который тоже здесь существует, экономическая организация, а это КАРЕК, это экологическая. Мы подписали с ними меморандум вот на фотографии с исполнительным директором регионального экологического центра в Центральной Азии, а также другими региональными организациями. И региональные, я имею в виду центральноазиатские. Следующий слайд, пожалуйста. И с казахстанскими организациями вот в сфере образования, это Академия госуправления, поскольку есть интерес в Центральной Азии к нашей системе госуправления, и мы думаем там попытаться организовать обучение в нашей Академии госуправления. Также с гражданским обществом, вот здесь в центре мы также сотрудничаем с Ассоциацией развития гражданского общества Казахстана. И вот справа это организация по гражданской службе. Да, следующий слайд, пожалуйста. Вот вкратце о нашей деятельности. Я еще раз хотел бы поблагодарить организаторов. И я впечатлен теми докладами, которые прозвучали в сегодняшней утренней сессии. И хотел бы пожелать всем участникам, прежде всего, крепкого здоровья и успешной работе на данном и в будущих форумах. Спасибо. Thank you very much, Mr. Yulukinov. It's wonderful to get an overview from you
on the ongoing work of CASWADE on digitalization, ongoing support to the priority countries through triangular cooperation, and also, your CASAID's plans going forward. Our next speaker is Our next speaker is Mr. Bahtier Rizaev, head of the Artificial Intelligence Department at Single Indicator, UZ Infocom. I hope I'm saying it correctly, in Uzbekistan. He'll be sharing how Uzbekistan is using biometric identification in the digitalization of public and financial services and its benefit. Mr. Rizaev, the floor is yours. Thank you, dear Konakonagichi. Dear SPECA Economic Forum organizers and participants, I'm glad to meet you all, and I would like to thank you and ESCAP and SPECA for the invitation to this forum. If you don't mind, I will switch to Russian. Уважаемые участники форума, я хотел бы сегодня рассказать об успешном опыте Узбекистана в сфере лицевой биометрии. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, наше решение называется MyID. Мы, в принципе, его запустили буквально 2 года назад, причем очень успешно. Данное решение в основном предназначено для того, чтобы... Вот мы на сегодняшнем форуме очень много говорим о цифровизации услуг, как государственных, так и услуг бизнеса. Но основным, я думаю, что движущим фактором для цифровизации услуг, независимо от того, что это будут госуслуги, либо услуги бизнеса, основным фактором является внедрение подлинных систем идентификации, в том числе идентификации по биометрии, в частности по лицу. Наша система состоит из нескольких основных компонентов, и он основан на искусственном интеллекте. Основные компоненты — это liveness detection, который предотвращает идентификацию третьих лиц вместо легитимных, а также face recognition часть, который определяет лицо по лицу, идентифицирует человека, который может определять как из базы миллионных фотографий one-to-one identification, и так и face comparison в части one-to-one идентификации, когда пользователь первично вводит или через OCR сканирует свой travel документ или внутренний документ в своей стране. Система также постоянно совершенствуется путем сбора датасетов разных национальностей, в разных критериях, в разных условиях. И эти датасеты в дальнейшем используются для глубокого обучения нейросети. Основные решения, которые мы предлагаем, это MyID Cloud, к которому бизнес может очень легко, как и бизнес, так и государство, может очень легко подключиться через REST API, то есть на своей стороне ничего не нужно будет разворачивать. MyID Server SDK, мы его разработали, учитывая законы о персональных данных, в том числе в Узбекистане и в других странах, которые не позволяют передачу персональных данных своих граждан за пределами своей страны. То есть с использованием данного решения и бизнес, и государство может на своих серверных мощностях полностью проводить всевозможные проверки, идентификацию и обработку персональных данных. MyID Mobile SDK предназначен для имплементации в мобильное приложение того же бизнеса или государственных услуг. То есть не нужно будет скачивать дополнительное мобильное приложение, а в виде библиотеки его можно просто встроить в текущее мобильное приложение. Данная библиотека позволяет определение лица, определение открытости и закрытости глаз, OCR для разных видов документов. Также имеется возможность адаптации под все виды документов во всех странах мира.
MyID Web SDK, он уже предназначен для, выполняет те же функции, которые выполняет MyID Mobile SDK, и предназначен для имплементации в веб-приложение бизнеса и государства. Следующий слайд, пожалуйста. Основные сферы, которые мы видим, это не все, конечно, сферы, где можно применить биометрическую идентификацию. Это банковские сферы, услуги, госуслуги, страхование, платежные системы, маркетплейсы, услуги мобильных операторов и ритейлов. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь как раз-таки вы можете увидеть основные примеры применения нашей технологии. Вот в данном слайде в основном для бизнеса. То есть человек хочет купить в рассрочку какой-то товар. В принципе, в случае приобретения данного товара онлайн, ему не нужно будет куда-то ехать из дома, с рабочего места и так далее. Он может сначала пройти идентификацию как на вебе, так и через мобильное приложение. То есть предоставляется возможность, если у человека есть десктопный компьютер, да, путем сканирования QR пройти идентификацию, либо если у гражданина или того лица, который хочет воспользоваться услугами, только мобильное устройство, также предоставляется возможность прохождения идентификации с использованием только мобильного устройства. И на местах также имеется возможность идентификации пользователей. То есть в данном случае покупатель выбирает товар, предоставляет свои реквизиты своего документа, либо предварительно зарегистрировавшийся в мобильном приложении MyID может пройти идентификацию и без каких-либо оплат может уйти домой, забрав свой товар в рассрочку. Следующий слайд, пожалуйста. Также один из интересных направлений – это открытие банковских счетов, которое в том числе было актуально и сейчас актуально в рамках ковидных ограничений. И в данном случае это все очень просто и легко осуществляется, то есть осуществляется выбор банковской карты, либо кошелька, дебетовой, кредитовой карты. Далее пользователь проходит идентификацию, обязательно проходит часть liveness detection, чтобы третье лицо не смог открыть аккаунт за легитимного лица. Принимает все условия, в том числе то, что будут обрабатываться его персональные данные. Если он на этом этапе отказывает, естественно, дальше услуга не оказывается, и его персональные данные не передаются банку. И в конечном счете этот пользователь открывает банковский счет или виртуальную банковскую карту или кошелек в течение 15-20 секунд. В случае регистрации мобильных номеров это тоже применимо и резко упрощает процесс как для граждан той или иной страны, так и для приезжающих туристов или в рамках бизнес-встреч и так далее. В данном случае, если у вас есть поддержка eSIM, вы сразу проходите идентификацию и выбираете номер, и вам регистрируется данный номер, данный номер, абонентский номер. А в случае, например, ваш телефон не поддерживает, например, eSIM, да, в данном случае вы в любом практически магазине покупаете болванку, пустую сим-карту, и далее сканируете его ID, проходите биометрическую идентификацию, выбираете удобный тариф и номер, осуществляете оплату с использованием банковской карты, которую вы открыли в предыдущем кейсе, да, и, в принципе, вы являетесь абонентом той или иной сотовой компании. Следующий слайд, пожалуйста. За буквально 2 лет мы достигли следующих результатов. Имеется признание со стороны Европейского банка развития и реконструкции как один из лучших проектов в сфере цифровизации. И данный проект также получил цифровой «Оскар» в 2021 году как лучший проект по цифровизации в Центральной Азии. На сегодняшний день мы охватили 74% всех банков, коммерческих банков Узбекистана. Также среди этого списка имеются зарубежные банки. Работаем с 13 платежными системами, 10 маркетплейсами, 4
госорганизациями, 2 мобильными операторами и 18 компаниями в разных сферах. И количество пользователей превышает 2 миллионов, а количество авторизаций уже почти достиг 6 миллионов. У нас есть сертификация со стороны уполномоченных органов Узбекистана, а также на днях завершается подготовка и начинаем прохождение сертификации у IBET, который аккредитован со стороны НИСТа Соединенных Штатов Америки. Следующий слайд, пожалуйста. Вот один из основных компонентов, вы здесь можете увидеть основные метрики liveness detection, это false acceptance rate, false rejection rate, а также время обработки это 0,2 секунды. То есть буквально за 0,2 секунды можем определить, это спуф-атака, либо это живое лицо. А также опционально имеется возможность включения разных опций, это определение размытости фотографии, и на изображении существует ли одно или несколько лиц, открытый, закрытый глаз, определение цветное или фото, также угла поворота головы. Следующий. В части MyID Face Recognition также вы здесь можете увидеть метрики основные и скорость обработки, то есть скорость идентификации без учета liveness detection 0,1 секунда. Следующий. В части Face Comparison также вы можете увидеть здесь основные метрики. Хочу отметить, что мы проверяем 512 точек на одном лице. И вот с левой стороны, как вы видите, человек очень сильно изменился с момента получения ID-документа, и система при этом успешно его распознает, хотя мы, когда респондентам показывали, все говорили, что это разные люди. А с правой стороны также вы можете увидеть кейс, когда многие респонденты говорили, что это одно и то же лицо, но на самом деле это разные люди. Следующий. Основные наши клиенты – это вот несколько из наших партнеров, с кем мы на сегодняшний день прорабатываем, внедрили наше решение. Это в том числе государственные услуги, налоговый комитет Узбекистана также использует наше решение, а также очень много платежных систем, банковских приложений, также в нотариальных услугах также мы активно внедряем биометрическую идентификацию для удобства как для населения, так и для бизнеса. Следующий слайд. Спасибо за внимание, и хотелось бы, пользуясь случаем, отметить, что данный форум очень продуктивно проходит, и в рамках данного форума хотелось бы попросить коллег из UN, ESCAP и SPECA возможности внедрения аналогичных решений, то есть мы готовы аналогичные решения внедрить в странах как Центральной Азии, так и Азиатского региона, и Тихоокеанического региона. На сегодняшний день мы прорабатываем вопрос с Кыргызстаном, Таджикистаном, с несколькими казахскими компаниями, Саудовской Аравией и так далее. И в некоторых странах имеются вопросы с регуляторикой, и хотелось бы попросить рассмотрения возможности дальнейшего кооперирования с вами в части выхода на эти страны, в части регуляторики, и мы готовы техническую реализацию предоставить. Спасибо большое. Thank you very much, Mr. Rizaev, for introducing the MyID project, what it can do in terms of biometric identification in digitalization of the financial services in Uzbekistan. That was very interesting, and also for highlighting some of the challenges in terms of cross-border cooperation, namely what you raised, the regulatory challenges. So thank you for that. Next up, we have Ms. Ekaterina Genkina, who is an international expert on change management.
She will be sharing with us on digital maturity and change management perspective, elaborating on its key potential for government, business, and society. So, Ms. Changtina, the floor is yours. Thank you very much, Madam Mabuchi. I would like to switch to Russian. Добрый день, многоуважаемые участники форума. Хочу отдельно поблагодарить руководство ESCAP за приглашение и возможность представить подход по управлению изменениями, господина Кави Захеди, госпожу Тициану Бонапачи за приглашение непосредственно рассказать про управление изменениями и потенциал, который возможен в рамках цифровой зрелости и повышения цифровой зрелости. В первую очередь я бы хотела начать с выдержки из доклада Генерального секретаря ООН по дорожной карте цифрового сотрудничества. Пункт 69 звучит так, что эффективное сотрудничество в области цифровых технологий играет крайне важную роль для достижения будущего, которое мы хотим, и амбициозных целей, поставленных в повестке устойчивого развития на 2030 год. Ни одна страна, компания или учреждение не смогут достигнуть этого в одиночку. И мне бы хотелось как раз обратить внимание на последнюю фразу, потому что управление изменениями направлено на то, чтобы обеспечить работу в коллаборации совместно над достижением поставленных целей. Давайте начнем с цифровой зрелости. Безусловно, после докладов коллег, в том числе госпожи Тицианы Бонапачи, демонстрации тех самых инструментов по Digital Transfer Framework и Resilience, я не хотела бы долго останавливаться на данном слайде. Здесь представлена модель цифровой зрелости Гартнер. В том числе у UNDP есть замечательная модель цифровой зрелости, которую также можно использовать. Зачем я ее привожу? Затем, чтобы понять, куда мы идем, очень важно понять, где мы сейчас. Поэтому модель Гартнер, представленная на слайде, она включает в себя 5 уровней и непосредственно начинается с того, что мы создаем цифровое правительство, то есть услуги для наших граждан, пользователей находятся в цифровом пространстве. Второй уровень – это уже уровень, где есть непосредственно открытые данные, часто в контексте интеллектуальных городских программ. Дальше уже третий уровень, он фокусируется непосредственно на данных, и все решения принимаются на данных, развитие происходит в рамках тех данных, которые аккумулируются в цифровых системах, и, безусловно, разрабатываются цифровые стратегии и процессы, ориентированные на данных. Четвертый уровень – уровень непосредственно полностью автоматизированный, полностью оцифрованный. И пятый уровень, когда уже есть возможность развивать совершенно инновационные решения на базе уже интегрированных систем, развивая в рамках спроса и предиктивной аналитики, которую мы ведем. Собственно, данные 5 уровней, они складываются из того, что есть возможность замерить 3 основных направления – люди, процессы и технологии. Когда мы говорим про технологии, безусловно, мы говорим про сквозные IT-решения, которые есть, про готовность и достаточность инфраструктуры, про качество данных. Если мы говорим про процессы, то, безусловно, это все, что касается политики, это все, что касается регуляторики, конечно, это все, что касается кибербезопасности. Ну и блок «Люди». Блок «Люди» ключевой и является центром управления изменениями. Это непосредственно готовность людей работать в цифровых решениях и, безусловно, та самая цифровая культура, которая на самом деле находится в части 5 уровня цифровой зрелости, но, тем не менее, ее развивать нужно с любого уровня, потому что цифровая культура – это наше владение, наши ценности, собственно, цифровыми решениями, и насколько мы действительно признаем, что цифровые решения становятся частью нашей жизни. В первую очередь я бы хотела обратить внимание на игроков, которые также были показаны в нескольких докладах до меня. Безусловно, это государство, это бизнес и это общество. Здесь вы видите ряд ролей, и мне хочется отметить, что роли на сегодняшний день перемешаны. Безусловно, мы привыкли к тому, что государство занимается регуляторикой, государство занимается контролем, но сегодня государство и поддерживает, и развивает, и создает возможности. Бизнес также создает новые решения. Предыдущий
предыдущий докладчик рассказал замечательный кейс, в том числе рассказывает, каким образом можно внедрять и носит бизнес консультационную роль. И, конечно, компании, крупные компании, которые аккумулируют на себе предложения тех компаний по цифровым решениям, которые у нас разработаны, и консалтинг, который предоставляет возможности правильного внедрения. Соответственно, это интеграторы в данном слайде. И, конечно, общество. Когда мы говорим про общество, мы можем говорить о тех, кто влияет на развитие цифровых решений, влияет на развитие цифровой трансформации, те, на кого влияет цифровая трансформация, и те самые люди, которые сегодня не вовлечены. Коротко хотела бы тоже об этом сказать. По данным Global Digital отчета в 2022 году сегодня интернетом пользуется 62% населения мира. Из них практически 5 миллиардов населения, по данным Global Digital Review, на начало года исключительно пользуются интернетом, и 3 миллиарда вне интернета. Если смотреть на Центральную Азию, то это 26 миллионов человек. Безусловно, когда мы говорим про цифровые навыки, мы должны понимать, кто пользуется нашими цифровыми решениями. При этом 40% населения планеты имеет доступ к интернету, но не пользуются им. 5% планеты не охвачены широкополосным интернетом. И в том числе сегодня в одном из первых докладов говорилось о том, что есть разница между сельскими и городскими жителями. И по данным отчета GSMA, на 33% меньше взрослых, живущих в сельской местности, пользуются интернетом, нежели городские жители. Общий экскурс в рамках цифровой зрелости я проговорила и хотела бы перейти к управлению изменениями. Так вот, управление изменениями – это человекоцентричный подход. Человекоцентричный подход к развитию, когда в рамках развития цифровой трансформации мы понимаем, что от людей зависит результат. Безусловно, подход направлен на то, чтобы обеспечить плавную трансформацию из текущего в целевое состояние. Здесь вы видите на правой стороне слайда непосредственно подход, который показывает нам то, что все начинается с подготовки лидерства, с подготовки лидерской команды, для того, чтобы те, кто управляют изменениями, понимали, какие есть новые тренды, обменивались практиками и, собственно, были на острие инноваций, которые происходят. Дальше это формулировка видения, того видения, куда мы идем. Но, опять же, для того, чтобы понять, куда мы идем, надо понять, где мы есть. И после этого это уже стратегии вовлечения, коммуникации на всех уровнях. Безусловно, это знания и навыки, и это создание той самой экосистемы, которая поддерживает инновации. Фокус направлен на то, чтобы обеспечить необходимую достаточную поддержку руководства, организационную готовность и всестороннюю поддержку людей. Если мы будем обращаться к данным McKinsey, Harvard Business Review, IBM, ProSci, мы увидим с вами, что порядка 30% трансформаций успешны. И когда мы говорим про трансформации, мы понимаем, что есть блок-факторы. И в первую очередь блок-фактор – это люди, которым не уделяют достаточно внимания. Как правило, 42% трансформаций неуспешны именно потому, что нет единого видения, что мы делаем и зачем мы видим, с точки зрения всех участников, вовлеченных в процесс. 65% кейсов неуспешны именно потому, что неверные ожидания. При этом можно сказать, что 72% – это все, что касается недостаточной поддержки руководства, и 82% – это непосредственно сопротивление, которое вызывают сотрудники. Данная статистика здесь не приведена, но приведена дополнительная, что 92% – это ключ к успеху, когда руководство на всех уровнях, не только организации ООН, не только стран СПЕКа и министр цифрового развития, но также всех заинтересованных лиц, в том числе и бизнеса, вовлечены и поддерживают развитие цифровой трансформации. Так вот, работая по подходу к управлению изменениями, применяя его в рамках базового процесса, можно увеличить непосредственно достижения на 143%. И в том числе, работая с людьми в период перемен в 6 раз больше, есть возможность не только достичь целей, но и также достичь установленных сроков. Поэтому, конечно, думая о людях, мы увеличиваем шансы на успех и параллельно повышаем наши возможности в реализации и расширении той повестки, которую мы запланировали.
Я бы хотела остановиться коротко на государстве. Какая роль государства и что можно сделать с точки зрения управления изменениями? В первую очередь, конечно, это подготовиться к лидированию. Сегодня мы услышали от господина Оскара Жамбакина, что создается инициатива по Центру цифровых решений устойчивого развития. Это отличная возможность использовать ее или аналогичную для того, чтобы создать координационный центр. Для того, чтобы управлять столь сложной трансформацией на региональном уровне, крайне важно иметь координационный центр. И, безусловно, понять, каким образом мы должны вовлекать ключевых заинтересованных лиц, обеспечить референс-визиты, обмен практиками и, безусловно, в том числе менторинг, потому что ряд стран уже прошли процесс цифровизации, соответственно, здесь можно использовать и их экспертизу, привлекая их на тот самый страновой консалтинг для того, чтобы обмениваться знаниями и их выученными уроками. Если мы говорим про непосредственно цели, то здесь я предлагаю использовать как модель цифровой зрелости, так и resilience check, который представлен ESCAP, и, конечно же, другие инструменты, которые сегодня разрабатывает ООН, и в том числе сегодня коллеги проговорили. Если мы будем говорить про команду, команда состоит точно не только из государства, в том числе из представителей бизнеса и представителей лидеров мнений и представителей общества. Поэтому основной фокус – это коллаборироваться непосредственно на всех уровнях, взаимодействовать, создавать площадки, регулярные площадки, где есть упрощенные коммуникации, упрощенное взаимодействие на региональном, страновом и в том числе индустриальном уровне. С точки зрения фокуса на плане, конечно, можно сказать, что приоритизируя разрывы, которые сегодня не позволяют нам двигаться качественно к нашему уровню зрелости, мы разрабатываем с вами план мероприятий. И этот план мероприятий включает как процессы, так технологии, так и работу с людьми в период перемен. Ну и, конечно, это постоянное совершенствование. Работа над тем, чтобы мониторить прогресс, основываясь на обратной связи, делая health-чеки, понимать, куда мы можем идти дальше и непрерывно продолжать цифровую трансформацию. Бизнес. Если мы будем говорить про бизнес, то здесь очень важно отметить, что бизнесу очень важно брать ту самую возможность, которая сегодня для них открывается, и достаточно плотно взаимодействовать с государством. Мне очень понравился последний тезис предыдущего докладчика, который сказал, что они как бизнес готовы вовлекаться, в том числе в инфраструктурные обеспечения, в том числе в законотворческие, и это действительно очень важно, потому что сегодня очень важно выстраивать доверие между бизнесом и государством и совместно работать над цифровой трансформацией. Для бизнеса очень важный момент – это JAR-функция, развитие JAR-функции и понимание, что сегодня бизнес – неотъемлемая часть инфраструктуры. Естественно, когда мы говорим о вовлечении бизнеса, мы подразумеваем, что они участвуют как в предложениях по законодательству, инфраструктуре, также и в человеческих, технологических и процессных гэпах и их устранении. Безусловно, когда мы говорим про бизнес, мы понимаем, что у них есть сильные стороны, поэтому для государства можно вовлекать бизнес, в том числе понимая, что они являются центром экспертизы, вовлекать их в то, чтобы они обменивались опытом и давали широкие возможности для не только одной страны, но и для стран СПЕКа и регионального развития. Если мы говорим про индустриальную интеграцию, мы говорим, безусловно, про усиление нашего фокуса. Одна компания – это отлично, но когда есть возможность бизнеса объединиться в индустрии, в том числе усилиться не только в рамках одной страны, в рамках региона, делать коллаборацию на базе индустрий, у нас будет возможность намного эффективнее и быстрее продвигаться. Ну и, конечно, это социальная ответственность бизнеса. Сегодня есть важность участие бизнеса, в том числе в системе образования, разработки курсов, определения, в том числе, какие профессии нужны, потому что именно бизнес нанимает, как правило, переучивает, задача, чтобы все это было реализовано. Я не буду останавливаться детально на обществе, я хотела бы показать свой завершающий слайд, который говорит о том, что нам крайне важно понять, что сегодня роли изменились и перемешались. Сегодня и бизнес, и государство, и общество находятся в решении одной задачи. Безусловно, второй вывод – это то, что реактивная модель сегодня уже не работает. Важно переходить к проактивным действиям и к предиктивной модели. И, конечно же, цифровая зрелость, повышение цифровой зрелости и цифровой трансформации возможно только тогда, когда мы понимаем, что это наша общая задача. Здесь нет места конкуренции, здесь есть место исключительно объединенной работе на всех уровнях и применению современных международных подходов. Спасибо большое за внимание. Было приятно. Я готова ответить на вопросы. Thank you very much, Mr. Nkina.
It was very interesting to hear how you describe how you sort of make all of us think about digital transformation as a change management process, and all the stakeholders employ their different roles, but complementary roles, of course. And I also really, it was an interesting data on change management in general that you shared with us. So thank you very much. With that, we will go next to Dr. Myra Zunusova, Associate Professor of the Civil Aviation Academy in Kazakhstan and a former Vice Minister of Environment of Kazakhstan. She'll be speaking on organizing big data on environment for economic development. Dr. Zunusova, the floor is yours. Good morning, dear distinguished participants, and thank you very much for inviting me to this forum in which I have learned a lot. And I would like to tell a little bit from which perspective I'm talking at this big conference. I have a diploma from De Montfort University in Environmental Law, PhD in digitalization of management focused on environment protection. And as was mentioned, I served as a vice minister at some stage in my career, and for 12 years I worked in a multinational company in Europe. And was responsible for compliance and creation of a legislation database in safety and environment. As you know, the high-level panel, next please. The high-level panel on digital cooperation was initiated by the Secretary General and co-chaired by Melinda Gates and Jack Ma. In July 29th, the panel submitted its final report entitled The Age of Digital Independence. In the report, they proposed to strengthen cooperation in the digital space among governments, the private sector, civil society, international organizations, academic institutions, the technical community, and other relevant stakeholders. There is a common understanding the digital revolution can be steered to combat climate change and advance global sustainability, environmental stewardship, and human well-being. I'm sorry for my voice, I'm just recovering from flu. Geneva is one of the main hubs where digital policies are debated, evaluated, and adopted. However, it can be should be done together with regions and governments. Only then the picture as a ground for decision-making will be complete. From the report of the Secretary General Roadmap for Digital Cooperation, we have learned that approach seeks to integrate planning and management processes of the critical sectors of energy, water, and food to support long-term sustainable development in rapidly growing nations. What does it mean for us in the Central Asia and Kazakhstan? Let me share some thoughts on the subject. Next, please. First, what we aim, certainly not digitalization for the sake of digitalization. We aim to save the planet and stop degradation. What will we do with the information? We definitely will improve management. Moreover, enhance the responsibilities of private sector and governments. Next, please. I am very grateful to the Sizin Sinanoglu. I thought I will be only who will raise this issue, but she raised it yesterday. For instance, it was just recently published that billionaires are responsible for 1 million times more greenhouse gas emissions than average person on the earth. 1 million times more, when they are not breaking the law. With the picture what you see on the slide,
For instance, in Kazakhstan, we have many enterprises run by foreign capital. Just one example, ArcelorMittal, former Karaganda metallurgical plant was built in 1960s. And we didn't see much investment in this plant yet, but the picture you see, these are clouds above the city of Karaganda and Temirtau, and it's almost picture of 24/7. And so having the current harness of 1 billion profit and not contributing to the sustainability of local community, I think it should be noticed on the world level of environmental society. In terms of sustainable development, maybe it would be enough $1 million for profit to serve the community needs and lessen the burden on the environment. What is the threshold for optimization of the needs of community and country? Just a few days ago, President of Kazakhstan paid close attention to this enterprise following fatality cases which are the result of poor safety management too. To predict, prevent, and manage the situations like this, governments need robust, purposeful information structured, collected, and processed with the right software and application on the country's level, provided political and corruption measures are in place. The dream can come through if we plan and implement information systems for sustainable development similar to those implemented in economics and businesses. Even tourist business now are talking about big data. We also need an economic mechanism where natural resources have price. Now the nature reflected, how the nature reflected in the price, by only the cost of the extraction of raw materials from the nature. Good news is that, at least in some cases, the product is assessed with main methods from cradle to grave, as it is done these days in the production of Boeing aircraft, according to the report they made at the ICAO Sustainability Conference last year. However, these are quite rare examples. Next, please. Especially for climate change, we need new international environmental legislation, new legal system, digitalization with implementation of artificial intelligence. There are many instruments which can be employed to do so these days, especially with technologies implemented in so-called big data like Hadoop, MapReduce, and others. In the draft report you see on your slide for sustainable developed planet in the digital age mentioned above, we see all strategic priorities. And one of them is connect communities. Next, please. What volumes of information we are dealing with these days? By estimation, we need to talk about petabytes in 5-year only text data. In terms of processing parameter of greenhouse gases, socioeconomic factors, waste and waste handling parameters, economic cost, water use, land use, energy consumption, etc., the number of bytes grows significantly. On the right side of this picture, you see all information which is already collected by environmental impact assessment produced in every country of the world, including Kazakhstan. What we need to process them properly, collect them properly, and handle them properly. On the left side, you see that how it can be done now with cloud technologies, and this is actually
artificial intelligence picture, where in the middle we have a core which can process this and compare all the information collected in environmental impact assessments. But besides, please next. Besides the environmental protection in environmental management, we have also monitoring data, both environmental and industrial, environmental regulations and scientific reference of all kinds. Next, please. So, as you can see, sustainable development data, including environmental data, are collected and accumulated rapidly. Next, please. Additionally to this, we have many kinds of maps we need to process while managing the environment protection and even sustainable development data. All sorts of air quality maps, use of GIS satellite imagery for air quality, etc. In terms of the organization of data, we passed the stage where built a massive of environmental data. Now we need a system that can immediately show us where we are and how much time we have to take some measures. Hence, the organization of the system is probably hierarchical with remote access. But nevertheless, the whole my speech is in support of creation of Digital Solution Center for Sustainable Development, by which Kazakhstan initiated, and I fully support this. Next, please. Next. So when we bring all the information we need in one place, we will soon deal with big data. We need to ensure accessibility to environmental information through not only physical access and skills development, but also design that reflects the needs of all people in the region, as well as ensure compatibility with the UN data, addressing intersectionality, social norms, language barriers, structural barriers, and risk, recognizing the importance of locally relevant content. However, there is no common platform to bring these separate initiatives together. This platform needs to be established. Next, please. So, recognizing the exponential growth of sustainable development information, we need to establish a robust information system. It will require big data approach, which could technologies and appropriate software to streamline the interconnected environmental management processes and at 3 levels: worldwide, UN, regional, and participating countries. Secondly, we need to align goals for each level. Supported by solid information background, we need to establish international and country legislative rules, not only based on the local impact and local regulations, but following the damage to the earth and contribution to the climate change, and impose the responsibility in the country of the citizenship or business owner and the country of the legal registration of the enterprise. On the picture, I forgot to mention that those companies who break the laws in foreign countries, developing countries like Kazakhstan, actually they contributed a lot to this year drought of European rivers and even river Thames. So now we all are connected on our small planet. Next, please. Then I would like to say that
this is not first attempt to establish the digital center in Kazakhstan. We did it almost in the last century, in 1990s. We established the Center of Environmental Expertise in Kazakhstan, but during the perestroika, of course, it was vanished. But now, of course, wholeheartedly, I support the initiative of Kazakhstan to establish this center which will serve Central Asia countries too. And what will be benefits for the SPECA member states? It will accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals, find digital solutions to emerging challenging issues and climate change concerns, recognize that it can coordinate sub-regional digital cooperation and integration in sub-region, and also recognize that it will save time and resources and reduce the environmental footprint from the center as such for all participating countries. And I wish success in this area, and thank you again for your attention. Thank you. Thank you so much, Dr. Zunusova, and particularly when you're just recovering, I'm wishing you a speedy full recovery. And of course, for your presentation on big data for climate action and recognizing that climate change is a challenge that's shared cross-border in the region amongst the SPECA member states and of course beyond. And your suggestions and recommendations around the digitalization of the environmental sector and establishment of an integrated platform. All of these were very interesting recommendations. Thank you so much. Next up is Mr. Konstantinos Alehopoulos, Chief of Transport Facilitation and Economic Section of the Sustainable Transport Division of UNECE. He will be presenting on digitalization of transport services, including in the SPECA region. The floor is yours, Mr. Alehopoulos. Thank you very much, Madam Chair. I hope you can see the presentation already, and I hope you can hear me. I bear the time, so I will try to be very brief because we have also one last presentation from my colleague Mario. So, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning from Geneva. I am Kostas. I'm working in the Transport Division of ECE. I'm responsible for the border crossings and road transport conventions of United Nations. As I said, it's quite early here in Geneva, but it's never early for the digitalization of inland transport conventions. The earlier we manage to digitalize them, the better it will be for the market and the authorities. Today, I will share with you our experience in digitalizing two flagship United Nations conventions, the TIR Convention and the CMR Convention. Now, in these first three slides, just will introduce very briefly the Inland Transport Committee. We have 151 United Nations member states contracting parties to the 59 inland transport conventions that we administer. In that sense, we are the United Nations Center for Inland Transport. 2 years ago, it was our new strategy that was adopted with four main pillars to become the UN platform for regional and global inland transport conventions, the UN platform for supporting new technologies and innovations in inland transport, the UN platform for regional, interregional, and global inland transport policy dialogues, and the fourth one to become the United Nations platform for promoting sustainable regional and interregional inland transport connectivity and mobility. As the topic of today is digitalization, I try to put in one slide most of our initiatives regarding digitalization. By clicking to this QR code, you will find more information, and there is a lot here, including climate change adaptation and infrastructure, transport infrastructure initiatives. Having said that, I will go now in the heart of my presentation, and as I said, I will present to you, I will share with you our experience from the efforts to digitalize these two flagship UN conventions and prepare the ETIR and ECMR.
First of all, with this slide, I just want to show you that all the 7 member states of SPECA have acceded to the TIR convention. Regarding the electronic tier, the e-tier, here you don't have to ratify anything else, but have to interconnect the national customs system to the e-tier, the national system, which has been developed and hosted by UNECE. So far, only 2 governments, Azerbaijan and Uzbekistan, have done so and have finalized the interconnection. Other 4 governments have expressed interest, or they have started with kickoff meetings the interconnection, and there is no action so far from Afghanistan. And then again, from the 7 member states of SPECA region, all the countries have acceded to the CMR convention, which, however, is not the case for the ECMR protocol. And with my presentation also, I would like to appeal all the rest of the countries that haven't acceded, they haven't ratified the ECMR protocol to do so, because it is really very important. Now, 2 slides for ECMR and 3 slides, with your permission, Madam Chair, for the electronic tier for e-tier. Regarding ECMR, I would present you something which I call it the roadmap towards digitalization, because ECMR is not yet ready, and this is the digitalization tree. And I will show you what are the processes in order to digitalize international inland transport United Nations Convention. The first very important step is to identify the high-level architecture. In order to do so of the future ECMR system, in order to do so, we have to take into consideration the provisions of the CMR Convention, the provisions of the ECMR protocol, including everything that the electronic world stipulates to us, the practice and the market experience, because one thing is the provisions of the convention, the other thing is how the market actually implements the convention. And then we have to identify the stakeholders, their interests, the interests of each region, and also, of course, the different business cultures. Second step, after having identified the high-level architecture, should be to develop the concepts of the future ECMR system. Here, what includes the concepts includes description of the system. It includes description of the processes and the events that will take place inside the system, and descriptions of the roles for each stakeholder. After having finalized the second step, we should have the third step, which is the identification and the description of the functional specifications of the future system. Here, we should have the descriptions of functions and business requirements to end user expectations, descriptions again of the events of the data messages, and then we have standardization of data, and this is the work that's being done by my colleagues in UNECE Fact Secretariat. So then after the third step, these functional specifications, we have the almost final step, as I call it, the technical specifications, where here we have the description of the technical specifications in order to develop the system, preparation of the technical guides, and then the conformance tests. And finally, we do have the development only then of a tool or tools regarding the ECMR. I should tell also that you can see at the top of the tree that in order to have an international United Nations Convention digitalized, we have to respect and we have to follow these 4 main principles: trust, authentication, mutual global recognition, and eventually value of ECMR, meaning that all the stakeholders from all regions, they should really trust the system and mutually recognize the whole process in order for the system to work. For this reason, the Inland Transport Committee last year decided to establish a group of experts on the personalization of the CMR. And what we are trying to do with this group of experts, and we hope that during 2023 we are going to finalize this work, is to identify the high-level architecture, meaning the first step of the whole process towards the full digitalization, operationalization of ECMR. Now, having said that, the second slide for the CMR, and will show you what is the difference between having the convention and the provisions of the convention, and what's the difference, what's happening in practice. Now, very easily in this schema, you will see that the CMR convention stipulates and refers to 3 main stakeholders: the consignor, the carrier, and the consignee. However, how the market works, you will see that in the market, actually the CMR is being checked on a daily basis
and inside, for instance, the EU territory or outside the EU territory from the customs. We don't have anymore only carriers, meaning we have just a truck driver, as been described in the convention, but we do have subcontractors, we have freight forwarders, and we have successive carriers. For each of them, because we're talking about a convention, there is liability, meaning that we have to identify different processes in the electronic world that stipulates the rights and obligations of those stakeholders. Then police, on a daily basis, everywhere, including the European Union, they're checking the CMR consignment notes of the trucks for different completely reasons, for instance, cabotage, etc., etc. And then there are the courts and the banks and insurances that are not being described in the convention, but again, on a daily basis, they are using the CMR consignment notes in order to operate their own services. In that sense, there is also what the protocol, or if you wish, the digital world stipulates, requires, and this is, as I said, authentication, mutual recognition, access to data, possibility. Access to data is very important because when you're talking about an international convention through all the region, you understand that has to be interoperable and interconnected from everybody. So these are concerning the CMR, and now a few words, Madam Chair, and I will finish my presentation regarding the electronic tier. As described, ECMR is not ready yet. However, ETIR is ready, and we really looking forward this November to start the official operations. It was, though, a process of 20 years. Government spent like 17 years to identify the first step, the high-level architecture. But then all the other steps took place the last 3 years, including the development of the ETIR international system and the connection of several customs authorities with the ETIR international system. Here you can see the high-level architecture of the system, which, as I said, this schema, it took like 17 years from the contracting parties to agree on this, including, of course, not only the contracting parties, but also the private sector, which is here, and the International Road Transport Union, IRU, which actually operates the international guarantee. There are two ways to interconnect with the ETIR international system. The one way is the interconnection directly to the national customs authorities system, and the second way is that the ETIR Secretariat has developed a national application, which are now testing, is not 100% ready yet, and we are going to provide it for free to the contracting parties, to the TIR convention, and then they don't have to do any other connection, and they will be ready from in 1 month to really use the ETIR application. So far, we have 6 countries that have fully finalized the interconnection of their national customs systems to the ETIR international system. Also, we have worked very closely with the European Union and the 31 countries that are using the NCTS system, and we have finalized proof of concept for interconnected the ETIR international system with the NCTS. And we hope that it will be the case, and actually it is the case, that it's included in the NCTS phase 6 for 2025. Here, as I mentioned, for ECMR, for ETIR, it is the case we have developed the high-level architecture, the concepts, the functional specifications, and the technical specifications. Just to show you what kind of amount of work is, there are 15 publications that more than 1,000 pages for all those specifications that has been developed for the ETIR international system. And I close my presentation, Madam Chair, for this final schema. I want to mention something which is very important. ETIR and ECMR, when full operational, and the objective of the Secretariat is that this will happen very soon, will turn really borders into bridges. And then we will speak about full inland transport and border crossing facilitation. In 50s and 60s, real facilitation happened with the establishment of the conventions and the paper consignment note for CMR and the paper TIR carnet. Time arrived for the next step, the digital one. Thank you very much for your attention, and happy to answer any question that you might have. By clicking to this QR code, you can also contact the Sustainable Transport Division. Thank you very much, Madam Chair. Thank
you so much, Mr. Alexopoulos, for your very informative presentation on ECMR and ETIR. It's a new area for me, but it was in this I think the cross-border trade collaboration is particularly becoming important in these past month, and digitalization of the transport sector, of the custom for border crossing, that is its increase, its importance is becoming increasing by the day. So thank you so much. We will go next to our last discussant, Mr. Mario Apostolov, Regional Advisor at Economic Cooperation and Trade Division, also from UNECE. And he will be presenting on UN standards for the digitalization of data and document flows along the supply chain. And perhaps you might also touch upon a recent conference on digitalization of data and document exchange in SPECA countries that took place in Baku a couple of weeks ago, excuse me. Mr. Apostolov, the floor is yours. Thank you very much. Thank you also for mentioning the conference 2 weeks ago in Baku, which covered exactly these points, developing seamless information flows along supply chains, including in the SPECA countries. So this was a very successful conference, thanks also to our Azerbaijani hosts, who are very much willing to develop this digitalization of information flows. This is something which is part of the future, as my predecessor said. My presentation is a logical continuation of what my colleague Kostas was just saying. He was talking about the conventions, and here we are talking about something on which the UN Center for Trade Facilitation and Electronic Business, UNCFACT, has been working for several decades already. The UNCFACT is responsible in the UN system for the development and first of all, of semantic standards and reference data models for data exchange. And clearly, this is a very important thing, because if you don't have standardization, if you think about the fragmented world of digitalization efforts, you can't solve the issues that we are talking about in this session. In the UN, like the UN Center for Trade Facilitation and Electronic Business, is offering those standards as international public goods. You can't build, just one example, many people are talking about the buzzword blockchains, but how can you build a group for the exchange of information among several stakeholders if you don't have a common language between those stakeholders, to say it figuratively? Okay, so I will quickly speak about a project that we were implementing together with all the regional commissions of the UN and UNCTAD. And from UNECE, we were cooperating with Kostas, who was working on the implementation of the ETIR, and we were working on a package of standards for supply chain interoperability, meaning using the same data definitions, the names, schemas for the information for information exchange across the various modes of transport and sectors in the economy. So in this project, which started with COVID, it was a response to COVID. Already Tiziana spoke about the huge push that the COVID pandemic gave to digitalization. So in this case, we picked existing standards for one particular consignment node, and the experts developed standards for the other consignment nodes, bills of lading, all modes of transport, not only inland transport, but maritime and air transport, and included the other two elements in the
in the supply chain, trade documents like certificates of origin, invoices, and some payments documents to base them on the existing UN reference data models for data exchange. So the existing standards were updated, new were created, all of that based on the UNC-FACT model, multimodal transport reference data model, and pilot projects were started. Next slide. This slide just shows in these 4 sections the different documents which were looked at and standards were prepared for them. Standards meaning business requirement specifications, data sets, data structures, and schemas, meaning first of all XSD schemas from which one can derive XML schemas and further probably the next technology, which is JSON APIs, infrastructures, which are the basis of what one talks about in terms of blockchains. So here there are lists of logistics documents, several business trade documents, then the key documents accompanying goods transported by the different modes of transport, and we finished with the publication in the beginning of this year with 3 documents in the last sector, which was air transportation, like standards for the airway bill, dangerous goods declaration, and consignment security declaration. Please press. And one of the first success stories was the FIATA work. They created a version, electronic version of the FIATA multimodal bill of lading. It is not by chance that the freight forwarding industry picked the essence of this concept, because they are, freight forwarders are the integrators in the information exchange along supply chains, and they understood the usefulness of this work, to use the same standards in order to exchange data among sectors, modes of transport. Please press the next button. And we are not destroying existing standards, we are just creating, on the basis of mapping, the link between the different modes of transport, documents, and sectors. Next slide. Well, this is a slide that shows the website of our project. Please press once, twice. Here, well, in one of the sectors, second below, like second on the left below what was done on the E-tier implementation are the standards and reports of the pilot projects from our project on multimodal and supply chain exchange of data. Please press. So that involves all like trade documents, transport documents accompanying goods, and some payment documents along the whole supply chain. Moreover, all the 5 modes of transport. Next slide, please. You can find this. This is the website where you can find this information. Next slide. This slide shows that like how in the supply chain in multimodal exchange you have many different stages, but if you use the essential like names of data, definitions, and schemas, you can create a seamless flow of the information. And this is very important, because otherwise the fragmentation can create new problems. One has to look at the situation from the very beginning. Just one illustration. On the basis of data from GS1, 95% of electronic exchange of information in international trade is based on EDIFACT, because and only 5% is based on XML. And the reason is that EDIFACT is a global standard. EDIFACT is the previous generation created of our standards, created in the 1990s. These are messages. The fact that they are harmonized throughout the world makes them very usable. And only 5% because the XML exchange of information is not standardized.
If it is standardized, the XML and other internet-based technologies will have a surge. So it is important to harmonize the data information and use the UN as the international basis for this exchange. Next slide. Well, this illustrates something on which the experts are just working. The whole world moves away from documents into exchange of data. And we are talking about something called the data pipeline. Here on this slide is a bit of the concept, how these technologies like JSON, API interfaces can help. Each separate sector, each document, for example, a certificate of origin, phytosanitary certificate, or the different modes of, like model documents for the different modes of transport, how one can create interfaces like APIs, and the data can enter a joint data pipeline, which can work, from which every partner or regulatory agency can extract exactly the data that is necessary for them. And this point has been developed for several years by experts. UNCFACT has been working for years on this concept. And just one illustration, big companies like Maersk in cooperation with IBM have taken this approach, and they have created a data pipeline for themselves, using as a basis the UNCFACT multimodal transport reference data model. But this is how the world functions. First, big, rich companies do it. Our concept is that this has to be created in the public domain. It has to be the way supply chains and regulatory controls function, so that the essence of trade facilitation, cooperation between business and governments works. This is the essential mental concept of trade facilitation. Make them work together with more trust. So this is a model of how this thing can be reflected in the digital world. Next slide. This slide shows just a bit the concept of how, if you create the same data sets, data structures, meaning using the same semantic standards for the definition of data in the different modes of transport, in the different sectors, if they use the same definitions from the UNCFACT reference data models, please click once and twice. There can be kind of semantic equality and exchange of data between the different documents and sectors. Please press several times. This one here demonstrates one model document, but it can be exchanged along the supply chain. If the data is defined in the same way. Next slide. So there are ideas, and we are working with people on pilot projects, and we are hoping that this can be deepened for the exchange of data along various sectors and modes of transport to create this standardized exchange of data. Next slide. Oh, this is particularly my last slide, and I'm finishing. We are cooperating with a lot of our partners here. And Tiziana, it's very interesting what you're saying, like about your publication, in especially the center. We are ready to work together. Thank you very much. Here are the URLs of the elements, like the standards and the reports of the projects that I was referring to. Thank you. Excuse me. Thank you so much, Mr. Apostolov, for this very detailed, informative presentation on interoperability of digitization along the supply chain, and also highlighting at one point the importance of whole of government approach within the government, in addition to
the cross-border aspect. So that was our 6 discussants, and thank you so much for all of you. I know that the time is tight. I am also, I do recognize that we did start around 15 minutes late, but it is sort of almost our coffee time. But with your permission, I do like to open the floor just for a brief moment, maybe for 2 or 3 questions. And I'd like to invite participants both in Almaty and online to share any comments or ask any question to any of the speakers. And if in doing so, if I may ask you to first state your name and designation. If there is anybody, unfortunately, of course, I can't see the room, so I would need help with whoever is in the room to identify if there's any hands raised in the room for questions or comments. Perhaps silence means no. Any participants online who would like to come in? Okay, so I take silence to mean that we were all very well informed by all the presentation, and perhaps during the upcoming coffee break there'll be some side discussion for those of you in Almaty to have ask your question and interact with the discussants. Okay, so by a way of wrap up, just as a moderator, if you would allow me 1 minute to highlight just a few points from this morning's very rich session. So first is on people-centered digital transformation that bridges the digital divide. I think the Vice Minister even in his welcoming statement, alluded to the digital divide and the need to address it. And Ms. Jankina has also eloquently put in her presentation, focus on people impacts on the transformation result. And that is really the same for digital transformation, the people-centered digital importance of people-centered digital transformation that addresses or that bridges the digital divide across existing social, economic, and geographic division that's been exacerbated by the rapid digital transformation. I think by focusing on people and society, one also realizes that the people's value systems adapt much slower than the pace of often rapid digital transformation, and we need to be cognizant of that. And so I do believe that we all agree that one priority area for any sub-regional collaboration and action would be around cooperation to address the digital divide, both between and within countries. Second point is on the drivers of transformation. We have heard some very interesting country examples from Kazakhstan as well as Uzbekistan on digital transformation that's driven by digital finance, e-government, and digitalization of public services. And as I believe various speakers from Kazakhstan highlighted, e-government does have a potential for greater inclusion, participation, accountability, transparency, and can act as a building of trust between the government and its people. Third, of course, around cross-border investment to support digital transformation. Ms. Monapace has outlined the framework for such a cross-border collaboration investment as ESCAP Asia Pacific Information Superhighway Initiative 2022-2023. And we also heard from our ECE colleagues just now how digital technologies are being used in transport and trade sectors for cross-border investment, and this
regard as enablers for increased regional economic cooperation and trade. Fourthly, on partnership, I think we have various discussants alluded to different forms of partnership, including from Class 8 around triangular cooperation with international organizations, regional bodies such as ESCAP and ECE, and several speakers also touched upon the central role of business and public-private partnership and the importance for the businesses, private sector, for their continued investment in digital transformation, be it in the form of the digital infrastructure, research and development, etc. Fifth, data. Again, that was another topic that came repeatedly. Of course, we had the presentation from Dr. Husnova of Kazakhstan on generating big data for helping us to adapt to climate change. And also big data being used, and I believe it was part of Ms. Bonapace's presentation in the context of DRR, for disaster risk monitoring, forecasting, and early warning, and hopefully informing and leading to early action. In addition to big data, there's also highlighted a need to strengthen digital data system to improve data to measure digital transformation and refine the key policy gap. You recall the map that was part of Ms. Bonapace's presentation where it was dark, and there are some areas or some areas of the country or some country where such data is very sparse. Other speakers, such as the Vice Minister, I believe, addressed the issue of need to address the data privacy, data protection, and including cybersecurity. Finally, and this is a segue to the next session, I wanted to highlight on gender. The must continue to be addressed to improve women's access to digital technology, and in that the Vice Minister mentioned the digital transformation in the education sector in Kazakhstan, for example, and there again building women's capacity for digital skills development and also digital finance services for women empowerment. And entrepreneurship becomes important. So these were just sort of my humble attempt to try to summarize the very, very rich discussion that we just had. Before I conclude, please allow me, please do join me in giving a round of applause to the wonderful speakers for their contribution to the session. Thank you so much for allowing me to moderate. Okay, colleagues, so we have, if there is no any questions and comments, so we are a bit over time, and we have some difficulties because we have moderators online, so let's have a brief coffee break for 5 minutes and come back. We will continue. We have another important session on gender equality and women's empowerment, and it will be moderated also by resident coordinator online. So I kindly request you to have coffee break for 5 minutes and return. Объявляется перерыв, кофе брейк на 5 минут, и возвращаемся, продолжим. Еще у нас одна сессия очень интересная по gender equality и women's empowerment. Все, кофе брейк.
Потому что резидент-координатор на связи уже. Они потому что тоже ограничены во времени. Пожалуйста. Строгие ошейники Вот он есть, но самый сейчас их стоит, заведем этот. сюда. Марио, вот иди, дай ему Или прям плетку. по голове. Плетка у тебя из рук. Работает, да? Не работает? Не знаю, по-моему, не слышно. Раз. Нет, работает. Вас слышим. Distinguished participants, dear colleagues, we are continuing our next session, session 6, Gender Equality and Women's Empowerment. And I would like to introduce UN Resident Coordinator in Kyrgyzstan, Ms. Antti Grave. Antti, the floor is yours. Dear distinguished participants, let me first welcome you at this session and also apologize that Mrs. Ante Grave couldn't make it today. So she actually delegated this important role to me. And I'm really privileged to be a moderator of this session. My name is Nuria Choibaeva, and I work as a SDG officer and, and economist at the Office of the Resident Coordinator in the Kyrgyz Republic. So let me first start this session with the words of appreciation for the active work of the SPECA Working Group on Gender and SDGs that has been a platform for promoting sub-regional cooperation in the SPECA region in the area of gender equality and women economic empowerment. And I also wanted to use this chance to emphasize the role the government of Azerbaijan played as a chair of the working group on gender and SDGs. Mrs. Sadagat Gahramanova, the deputy chairperson of the State Committee for Family, Women and Children Affairs in Azerbaijan, is a chairperson of the SPECA Working Group on Gender and SDGs. And she's also presented today as one of the keynote speakers for this session. SPECA participating countries have indeed achieved notable progress in expanding opportunities for women and girls in the economic realm in the last decades across the public and private sectors, underpinned by the legal reforms and policies at various levels. However, the advancement of women remains very slow, and even across industries and occupations, and varies by countries. The evidence of it we also see in the latest SDG progress update for Asia and Pacific, launched by ESCAP in March 2022, to which Her Excellency, Under Secretary General of the United Nations and Executive Secretary of ESCAP, Madame Ali Shabana has made a reference to during her opening remarks. Therefore, we will hold these very important discussions with three key objectives. First, we would like to discuss policy initiatives in response to challenges and national priorities for advancing gender equality and empowerment of all women and girls in SPECA countries, including within the context of the climate change. The second objective of our discussion will be to share the experiences and lessons learned
on policy initiatives and measures implemented to increase the equal and full participation of women and girls in socioeconomic activities and climate action. And last but not the least, objective of our session will be to identify opportunities for further sub-regional cooperation on the implementation of the SDGs, with a particular focus on SDG 5 at the national and sub-regional level. We have a wonderful panel of 6 keynote speakers who will be speaking at this session today, starting with Dr. Tata, the Director of Social Development Division of ESCAP, and he will hold the main presentation of this session, and then his presentation will be followed by inputs from Mrs. Sadagat Gahramanova, Deputy Chairperson of the State Committee for Family, Women and Children Affairs in Azerbaijan, then by Ayjan Kalihanova, Chief Expert, Committee for Youth and Family Affairs of the Ministry of Information and Social Development of Kazakhstan. Then the discussion will be followed by a presentation of Mrs. Rachel Whiston, the policy specialist of the Regional Office of UN Women in Europe and Central Asia. Then we will hear from Mr. Evgeny San, coordinator of Women and Business Program in Kazakhstan, of the European Bank for Reconstruction and Development. And the last presentation will be held by Mrs. Mireille Mustafina, UMI project lead and ambassador of Women Entrepreneurship Day for Central Asia and CIS. We have to cope with a very tight timelines. So I would like to remind that each presenter has only 10 minutes for their speeches. And therefore, I wanted to kindly request you to strictly follow the timeline so that we have sufficient time for the discussions. And let me now give a floor to our first presenter, Mr. Srinivas Tata, Director of the Social Development Division of ESCAP. Dr. Tata has been serving as a Director of the Social Development Division of ESCAP since 2019. He has more than 15 years of experience working with the United Nations and as a head of the Social Development Division. His responsibilities include supporting member states in promotion of the social protection, fostering gender equality, and strengthening social inclusion of the persons with disabilities, elder persons, youth, and migrants, among the others. Dr. Tata, the floor is yours. Thank you very much, Madam Moderator. I shall definitely try and I will strive to be within the time limit and provide this presentation mainly as a background to the complementary presentations that I'm sure will follow. So I will not try to be covering everything, but perhaps provide a flavor of the key issues which are topical to the subject being discussed here. Dear Madam Moderator, please, I would kindly ask you to regulate this session in terms of keeping this time limit for each speaker, no more than 4 or 5 minutes, please. Please stop if the limit is... Yes, thank you so much. And colleagues, I apologize in advance if I will be reminding you on the time left. Thank you so much. We need to finish this session by 1 p.m. Yes, we need to finish this session 1 p.m., please. Thank you. It's an important session, and I shall strive to stick within the initial time limit indicated by you, Madam Moderator. So as you no doubt are aware, Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, that we know that the COP27 meetings are ongoing, and gender equality and women's empowerment within the context of advancing a green and safer future. Therefore, this session cannot be more topical. It's extremely relevant.
As you're no doubt aware, the SPECA Working Group on Gender and SDGs meets annually, and it did so just last week, just before this economic forum. And I'd like to thank Ms. Sadagat Gahramanova for her stewardship of that meeting, and she will be presenting the key outcomes of this meeting later on. Can my presentation please be projected, please? I see that the TV screens are off. Yeah. Thank you. Let me start out by setting out the context for the topic for this session. Back in 1995, the Beijing Platform for Action had made clear that women play an essential role in development of both sustainable and ecologically sound consumption and production patterns, as well as approaches to natural resource management. The SDGs, especially SDG 13 on climate change and SDG 5 on gender equality, have subsequently provided an important framework for the integration of gender perspectives into policies and programs in areas such as climate resilience, mitigation, energy, and disaster risk reduction. Earlier this year, the themes of the 66th Commission on the Status of Women in New York and the International Women's Day 2022 reaffirmed the importance of women as agents of change for sustainable development and climate action. Indeed, what the world needs now is urgent, new, and concerted action against a rapidly closing window to secure a livable future for humanity. In Central Asia, like in the rest of the continent, women are taking risks to fight climate crisis, and there's no doubt that existing gender inequalities must be addressed in order to reach climate goals. Therefore, we must do more to recognize the essential role of women in climate action and act accordingly. Next slide, please. Climate change imposes serious challenges in many regions of the world today, including Central Asia, which is a region, as already has been highlighted, which is definitely more prone to natural hazards. Mr. Chair, according to the World Bank, natural disasters cost Central Asia $10 billion a year and affected 3 million people in the region every year. If no action is taken, economic damages from droughts and floods in Central Asia are projected to be up to 1.3% of GDP per annum, while crop yields are expected to decrease by 30% by 2050. Just take a moment to let these significant numbers sink in. To be sure, climate change not only threatens people's lives, but also deprives them of their livelihood. It widens the gap between rich and poor and reinforces already existing inequalities between men and women. All those gaps that we have seen widen and deepen due to the ongoing COVID-19 pandemic. Women, especially those living in poor countries, experiences the consequences of climate change differently than men. And yet, in many countries, ongoing climate plans, policies, and investment do not adequately account for these differential impacts on women and marginalized groups. In the words of the UN Secretary General, the triple planetary crisis of climate change, pollution, and biodiversity loss pose an enormous threat to progress on women's rights and gender equality. Women and girls are bearing the brunt of climate-related droughts, landslides, floods, and hurricanes. The climate crisis is a human rights crisis and a women's rights crisis, as the SG said. Next slide, please. I'd like to focus a closer look at the role of women in agriculture, which is a sector which is one of the sectors most affected by climate change. Women are key actors in agriculture and rural development and made a fundamental contribution to food security, both to families and societies, and represent 41% of the agricultural labor force in Central Asia. While women play an essential role, they still face institutional barriers that prevent their economic independence. They have limited control over environmental goods and services and participation in policy making. Rural women have less access to critical productive resources, be it land, agricultural input, financial services, and are overrepresented in manual labor as informal, unpaid family workers. Globally, women form 60 to 80% of smallholder farmers, and in Asia, agriculture accounts for 40 to 70% of the women's primary source of livelihood. Yet, women are only 15% of the landholders receive less than 10% of the credit and 5% of access to extension and advisory services. This has resulted in a gender yield gap, with women farmers achieving 20 to 30% lower yields than male farmers. Next slide, please.
Now, I'd just like to take a moment to reflect on what ESCAP has been doing on highlighting this linkage between on what needs to be done to better integrate this, the women's equality agenda and the climate action agenda. I would like to highlight a few relevant initiatives of ESCAP. The Center for Sustainable Agricultural Mechanization, or CSAM in Beijing, is spearheading ESCAP's work on advancing sustainable, gender-responsive food security programming with a focus on sustainable agricultural mechanization. Agricultural innovations and technologies play a key role in improving productivity and building the rural economy. Yet, most innovation programs are primarily targeted at middle-income male farmers. Although women are key actors in the food system, throughout the food system, as farmers, processors, laborers, traders, and consumers. So by ensuring gender responsiveness in our food security programming, we can ensure that both women and men farmers have better access to productive resources. This is being done by CSAM with our regional countries. I would like to point out that CSAM, together with UNCT in China, celebrated the International Day of Rural Women last month on 14th October with a workshop on gender-responsive food security programming. I would like to highlight the support being extended to Asia-Pacific countries in the implementation of SDGs, and ESCAP had produced the Gender, Environment and Sustainable Development Report, which drew attention to gender equality in the context of food security, agriculture, sustainable energy, water, fisheries and forestry. It is the first Asia-Pacific report that comprehensively maps out the interactions between gender and environment at the levels of household, work, community, and it recommends suitable growth strategies. Last but not least, we have a very, very innovative Leaving No One Behind platform, which is an easy-to-use online diagnostic tool that is being used by a number of countries and UNCTs, that is measuring inequalities and identifying population groups further left behind on a range of issues, including education completion, healthcare access, access to basic water, sanitation, clean energy, and financial inclusion. Next slide, please. I have also the honor to present certain activities by our sister regional commission, which is UNECE, which has constituted a group of experts on renewable energy, which met in October 2022 to discuss the role of energy transition on women and the participation in the sector in the context of socio-economic recovery from COVID. The 1999 UNECE WHO Protocol on Water and Health places specific emphasis on equitable access to water and sanitation. And under this area of work, parties to the protocol have developed the Equitable Access Scorecard. And one of the countries which has done that is Azerbaijan. UNECE and FAO have also jointly published the Forest Sector Workforce in the UNECE region, which is an overview of the social and economic trends with an impact on the forest sector, with various sections dedicated to Central Asia and with gender equality being one of the key themes. Next slide, please. Madam Moderator, as I move towards the conclusion of my remarks, I'd like to reflect on the key challenges before us as well as the way forward. Women's vulnerability to climate change stems from several factors: social, economic, and cultural. In Central Asia, women living in rural areas are the primary caretakers of households. Their responsibilities range from collecting water from distant wells and rivers to tending to ailing family members. Climate change has intensified the work involved in caring for people and is reducing the availability and quality of public services in marginalized communities. On an average, in Central Asia, women spend 3 to 4 times more on unpaid care work than their male counterparts. And the long hours that women put into unpaid care work detracts from their ability to undertake paid care outside the home, making it a far away for women's economic empowerment to be reached in our region. As such, the female labor force participation is low at around 50%, and women workers are more likely to work in lower paid and often informal sectors. So this means gains in participation in paid work can be made can be offset, and we have to really ensure that we acknowledge the unpaid care work being put in by women and to work on the 3 R's: recognize, reduce, and redistribute this. Women remain underrepresented at all levels of environmental decision making, even if they face many vulnerabilities in the context of climate change. Women in Central Asia, the average representation
of women in Central Asia is 30% in national and global climate negotiating bodies, despite them being most affected and impacted by natural disaster. In addition, an analysis of 13 countries in Asia showed that only 1/3 reported women's participation in climate change or disaster risk reduction platforms. In addition, we know that socio-cultural norms and care responsibility prevent women from migrating or seeking refuge in other places or working when disaster hits. This puts more burden on women, and thus they suffer disproportionately from the impact of disasters. Next slide, please. As a way forward, we must acknowledge that women are also not just victims of climate change. By the virtue of their position and roles, they are fountain of solutions to tackle climate change. It's critical to leverage the knowledge, capacities, and skills of women for adapting to and mitigating climate change. We must seriously acknowledge and value, as well as support women's participation in climate change decision-making, and to recognize that their involvement and participation at all levels can be and will be beneficial to us all. I think SPECA countries simply cannot afford to miss out on the potential of women and girls in shaping solutions to put an end to the global climate change crisis. Strengthening women's participation in ensuring environmental sustainability not only elevates their role in public life, but also is important for addressing the inequalities in policies and programs that respond to climate change and environmental degradation. We need to invest more in women and girls so that create more opportunities and against existing inequalities, and they're able to really surmount the multiple socioeconomic and political barriers. I thank you for your patience. Thank you so much, Dr. Tava, for sharing sharing important data and informing us of the enormous support that ESCAP, UNEC, and other development partners have been providing, and for setting the stage for our discussion. Let me give a floor now to Mrs. Sadagat Gahramanova, who is the Deputy Chairperson of the State Committee for Family, Women and Children Affairs of Azerbaijan. She has been fulfilling this role since 2006. And I also wanted to highlight that by order of the President of Azerbaijan, Mrs. Gahramanova was awarded the Order of Shohrat, which is a glory, in 2008, and the title of the honored civil servant. Mrs. Gahramanova, the floor is yours. Dear colleagues, please kindly be mindful about the time and kindly limit your presentations by 7 minutes now. Thank you so much. Over to you. Спасибо огромное за представление. Добрый день, уважаемые участники форума. Я в первую очередь хочу поблагодарить организаторов за приглашение и за организацию сегодняшнего форума. На прошлой неделе была встреча рабочей группы СПЕКа по гендеру и целям устойчивого развития. Мы обсудили политические инициативы и меры, реализованные в каждой стране по вопросам гендера. В целом достигнуты определенные результаты участия женщин в социально-экономической жизни стран. Но тема гендера, она остается актуальной, поскольку еще много надо работать в этом спектре, на эту тему, каждой стране. И то, что вот мы проводим форумы, организовываем встречи, обмениваемся опытом, это дает большой импульс для развития этой темы, для развития вопросов гендера в каждой стране. И я думаю, что в дальнейшем такие встречи надо определять в части того, что если есть какой-то определенный опыт, накопленный в какой-то стране, изучение опыта и общение между странами, это будет очень важной сферой нашей деятельности.
Конкретно я проинформирую вас вопросами, что происходит в Азербайджане, в вопросах развития женщин, социально-экономическом развитии страны. В 2022 году Азербайджан вступил в новую стратегическую фазу постпандемического и конфликтного периода. Особо хотелось бы отметить, что ликвидация последствий войны, восстановление, реинтеграция освобожденных территорий в экономику страны сейчас стоит главной задачей, стоящей перед нами. Принимая во внимание глобальное изменение климата, правительство Азербайджана поддерживает проекты, связанные с переходом к циклической экономике, внедрением чистых технологий, пропаганда чистых источников энергии, переработка и очистка загрязненных территорий. Как известно, в результате 30-летней оккупации Армении азербайджанских территорий сотни населенных пунктов, многочисленные инфраструктурные объекты были разрушены и полностью приведены в негодность. А наши территории подверглись масштабной экологической катастрофе. В этой связи, в соответствии с документом Азербайджана 2030, национальные приоритеты социально-экономического развития, высококачественная экологическая среда и зеленая энергия были выработаны в качестве национальных приоритетов развития стратегической рамки чистой окружающей среды, зеленого роста страны, были определены в стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы. Хочу отметить, что за последние годы страны-участницы СПЕКа, как я отметила, добились определенного прогресса в расширении возможностей женщин и девочек в экономической сфере, в государственном и частном секторе, чему способствовали принятые меры в различных уровнях. Закон Азербайджана Республики о гарантиях гендерного равенства гарантирует включение гендерного фактора во все сферы жизни общества и предотвращение неравенства между мужчинами и женщинами. Ежегодно Государственный комитет предоставляет отчет парламенту республики об исполнении данного закона, что дает нам возможность осуществить гендерный анализ во всех министерствах, государственных ведомствах, учреждениях и даже в частном секторе. Мы обращаемся к ним с письмами и просим проанализировать провести гендерный анализ своей структуры и представить это Государственному комитету. Потом это обобщается и представляется парламенту республики. По инициативе Госкомитета проводятся определенные меры. Был разработан куррикулум по гендерному равенству на государственной службе, посвященный 15-летию принятия закона Азербайджанской Республики о гарантиях гендерного равенства. А также был создан электронный портал «Гендер Азербайджан» для уполномоченных лиц по гендерным вопросам. У нас в каждом министерстве, ведомстве определены гендерные фокус-поинты. И вот мы для них проводим определенные мероприятия. И решили открыть такой портал «Гендер Азербайджан». Учебные программы и другие подготовленные полиграфические материалы были представлены университетам, библиотекам и центральным органам исполнительной власти. Хочу отметить, что по инициативе Госкомитета были созданы гендерные комиссии в органах местного самоуправления. С целью улучшения их деятельности Госкомитет в сотрудничестве с международными экспертами систематически проводит обучающие тренинги для координаторов по гендерным вопросам. Целью является развитие гендерных отношений в семьях, выявление социально уязвимых семей и оказание им юридической и экономической возможности. Муниципалитеты, как нам известно, они располагаются в каждом поселении, в каждой поселке. И поэтому нам было интересно создание гендерных комиссий в этих муниципалитетах, что они на местах проводили гендерные мероприятия, проводили анализ по гендеру. И это, я думаю, что даст нам возможность по всей республике добиться определенных успехов.
Государственные программы и социальные проекты, направленные на улучшение экономического и социального положения женщин, остаются в центре внимания правительства Азербайджана. Государственные гарантии, предусмотренные законодательством в этой области, в последние годы расширили возможности реализации женщинами своих прав и свобод наряду с мужчинами во всех сферах общественной жизни. Я прошу прощения, прошу соблюдать регламент. По сравнению с 2020-2021 годом наблюдается рост числа женщин, занимающих руководящие должности. Одной из значимых оставляющих зеленой экономики является сельское хозяйство. В 2021 году количество женщин-фермеров, зарегистрированных в электронной сельскохозяйственной информационной системе, составило 35%. И с этой целью Госкомитет совместно с программой развития ООН реализует проект технической помощи по содействию экономическому и социальному участию женщин в зеленой экономике. В рамках проекта в регионах функционируют женские ресурсные центры. Я извиняюсь, уже время. Следующие спикеры тоже ждут. Прошу прощения. Я завершаю. В завершении хотелось бы отметить важность усиления регионального сотрудничества. И я верю, что результаты совместных усилий укрепления регионального сотрудничества даст достаточность определенных успехов. Спасибо за внимание. Госпожа Гахраманова, спасибо вам огромное. Thank you so much. And let me now give the floor to the next speaker, Mrs. Ayjan Kalikanova, the Chief Expert of Committee of Youth and Family Affairs of the Ministry of Information and Social Development in Kazakhstan. Госпожа Каликанова, если вы можете уложиться в 5 минут, мы будем очень благодарны. Спасибо вам огромное. Thank you very much. Уважаемый председатель, участники главы делегации, дамы и господа, добрый день. Позвольте от имени Министерства информации и общественного развития поприветствовать всех участников экономического форума. Также позвольте выразить благодарность организаторам. Для меня большая честь принять участие на данном мероприятии и выступить по вопросу гендерное расширение прав возможностей женщин. В сентябре 2015 года Казахстан принял на себя обязательства по реализации целей устойчивого развития ООН. 12 из 17 целей являются гендерно чувствительными. В качестве одной из целей указано ЦУР-5 обеспечение гендерного равенства и расширение прав возможностей всех женщин и девочек. Она направлена на ликвидацию всех форм дискриминации по признаку пола и обеспечение равенства возможностей и для женщин и девушек. Эти цели требуют национальной адаптации и учета в рамках всех стратегических направлений задач государства. На сегодняшний день в масштабах республики достигнуты следующие результаты. В 2022 году актуализирована концепция семейной гендерной политики. Посредством средств массовой информации, социальных сетей проводится информационно-разъяснительная работа по разъяснению данного документа, а также информационные кампании на продвижение гендерного равенства и формирование положительного образа семьи и брака. Отмечаются положительные результаты в представленности женщин в выборных органах власти. Так, в 2020 году внесены изменения в законодательство, согласно которым партийные списки формируются с учетом не менее 30% представленности женщин и молодежи. Введена обязательная квота на законодательном уровне в 30% для женщин и молодежи в избирательных списках. Кроме того, ведется работа по этапному повышению доли женщин до 30% в руководящих органах компаний с государственным участием. Также переутвержден типовой кодекс корпоративного управления контролируемых государствах акционерных обществах. По результатам внесенных поправок в действующее законодательство ожидается, что по всем направлениям деятельности квазигосударственного сектора возрастет доля женщин на уровне принятия решений. В настоящее время отраслевыми государственными органами и организациями проводится соответствующая работа. Указанные критерии повлияют на глобальный рейтинг гендерного разрыва.
Согласно исследованию Всемирного экономического форума, по итогам 2020 года Казахстан занимал 80-е место, а в 2021 году Казахстан улучшил эти показатели на 15 позиций. Эксперты отмечают, что наибольшие достижения Казахстана среди критериев – это полное равенство по доступу к образованию как женщин, так и для мужчин. Также для решения проблемы гендерного дисбаланса в профессиональной сфере в 2021 году были внесены изменения в Трудовой кодекс в части отмены списка работ, на которых запрещается применение труда женщин. Решение об отмене носит прогрессивный характер и направлено на обеспечение равных прав и равных возможностей мужчин и женщин в сфере труда. Так, государством большое внимание уделяется развитию женского бизнеса. Больше половины индивидуальных предпринимателей в Казахстане составляют женщины, это 52,6%. Кроме того, женщины возглавляют 28% юридических лиц и 24% фермерских хозяйств. Национальная палата предпринимателей Атамикен под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики создала в регионах 17 центров развития женского предпринимательства. Данные центры выявляют проблемы и потребности женщин в бизнесе. За время работы центров более 4000 женщин смогли улучшить свои бизнес-компетенции. Кроме того, с сентября текущего года началась реализация совместного проекта правительства Казахстана и структуры ООН «Женщины в Казахстане», содействию Казахстану в реализации концепции семейной и гендерной политики в части обеспечения гендерного равенства в Казахстане и преодоления последствий кризиса пандемии COVID-19. Главной целью проекта является оказание эффективной и своевременной поддержки правительству Казахстана для достижения гендерного равенства с учетом последствий. Госпожа Каликанова, я извиняюсь за напоминание, у вас 1 минута где-то осталась, вы можете уложиться. Спасибо большое. Спасибо. Кроме того, нами, министерством, запущена программа «Тамирист». Программа направлена на развитие управленческого потенциала женщин и девушек. В том числе в рамках этой программы будут затронуты такие темы, как гендерные стереотипы, пути их преодоления с применением каналов массовых коммуникаций, формирование гендерно-чувствительной политики и роли женщин в развитии экономики и инноваций. Спасибо за внимание. Спасибо вам огромное, госпожа Каликанова. Thank you so much for this very important sharing of experience. And let me give a floor to our next speaker, my UN colleague, Mrs. Rachel Weston, who is a policy specialist at the Regional Office for Europe and Central Asia, the Office of UN Women. Rachel, the floor is yours now. Please kindly try to stick to time frames, like 5-7 minutes maximum. Thank you. Over here, yeah. Thank you, Excellencies, ladies and gentlemen. I'd like to thank you again for hosting this economic forum on greener and safer future. It's an honor for me to be part of this event. While the world is facing an unprecedented set of challenges that threaten progress for women and girls, the past years have also seen the reaffirmation of gender equality as inextricably linked to achieving sustainable development for all. The 2030 Agenda is clear. Development will only be sustainable if its benefits accrue equally to both women and to men. There have been important gains since the adoption of the Beijing Platform in 1995. In recent years, however, progress towards gender equality has stalled and even reversed in some areas. Progress in education and health outcomes of women and girls is one of the major success stories of the last 25 years. More girls are in school than ever before. More countries have reached gender parity in educational enrollment, and global literacy rates have improved, especially among youth. Yet, worldwide, nearly 500 million women and girls 15 years and over still lack basic reading and writing skills in 2018. Current economic models have failed to generate progress and prosperity for all. Economic security and autonomy remain elusive for most women, especially during their childbearing years.
Women aged 25 to 34 globally are 25% more likely than men to live in extreme poverty. Many of these women are mothers who, in the absence of supportive policy frameworks, face the impossible choice between working and leaving their children unattended, or sacrificing an income that could lift them and their children out of poverty. The gender gap in labor force participation among prime working age adults has stagnated over the last 20 years, standing at 31 percentage points globally. Of those women who are employed, 58%, 740 million globally, are in the informal economy. Unpaid care and domestic work remain stubbornly feminized over the entire world. Women on average do 3 times as much unpaid care and domestic work as men, with long-term consequences for their ability to earn an income and build up assets for their later life. There has been constant progress over the past 2 decades in the enactment of legislation to address violence against women. And today, more than 3/4 of countries have laws on domestic violence in place. Yet, violence against women and girls in the public and private spheres remains pervasive. And the proportion of women in parliament, it's doubled since 1995. Yet, gender parity in decision-making positions is a long way off in most countries in the world. The world is facing a climate crisis fueled by the overexploitation of natural resources with devastating impacts on the most marginalized women and girls. Fundamental shifts in the global gender equality landscape have taken place over the last 5 years. Overall, there's a sense that the gains of development have not been shared equally, with wealth and power concentrated among the few, while economic insecurity prevails for the many. The world is seeing the rise of exclusionary politics grounded in misogyny and xenophobia, with democratic erosions, while pushback against gender equality is becoming stronger. Increasing pushback against women's rights occurs not only through regressive policy reforms, but also through a less visible hollowing out of institutions mandated to advance gender equality. Rapid technological change is impacting every aspect of economic, social, and political life, creating new opportunities as well as new risks. Across the globe, women's movements, energized by young feminists at the helm, are challenging slow and piecemeal progress and are impatient for systematic change in the face of these multiple crises. Their voices must be heard and acted upon. World leaders can learn from the ways in which these movements work across silos and political boundaries, seeing their work to advance the rights of women and girls as inextricably linked to the achievement of economic, social, and environmental justice for all. These movements are proposing brave new alternatives for a different world, challenging the power asymmetries that have led the world to the current point of crisis. Governments and other stakeholders need to respond to these claims and act with urgency to realize gender equality and the rights of women and girls for today's generation and for the next. Action is needed to bring the transformative change needed to turn existing commitments into a lived reality for women and girls. We need to make the economy work for women and for sustainable development. For women to start and grow their own businesses, they need better access to financial services, including digital finance. We need to accelerate the participation of women, including young women, in decision-making and create the enabling environments for women's rights organizations to hold decision-makers to account. To enable women's participation, expansion of temporary special measures should continue. Greater efforts are needed to address discriminatory gender norms and practices in institutions, and also violence against women in public life. We must harness the potential of technology for gender equality. This must include efforts to close the gender digital divide and ensure that women participate equally in the design and development of technology. We need to remove discriminatory laws and strengthen institutions for gender equality. And states should take immediate steps to eliminate discriminatory laws and invest in gender-responsive policies and institutions to close the gap between the legislation and the gap between the practice. We must transform social norms to create cultures of nonviolence, respect, and equality. We need to support community-based women's rights organizations and their key role in shifting social norms. It's critical to achieve this goal, as the role of education in the media in fostering positive norms and challenging stereotypes. There's a lot of work to be done to realize these gender-responsive solutions to address the barriers to sustainable development. There's a need to act with urgency to realize gender equality and the rights of women and girls for both today's generation and for the next. Thank you. Thank you so much. And also thank you so much for. Do I hear echo? So do I sound okay?
Okay, thank you so much, Rachel, for the very important intervention and inputs to the discussion. And now let me give a floor to our next speaker, who is Evgeny San, coordinator of a Women and in Business program of EBRD in Kazakhstan. Evgeny, the floor is yours. Please kindly stick to deadlines, like also timelines, like you have Добрый день, коллеги. 5-7 minutes maximum. Thank you. Добрый день, коллеги. Сегодня я считаю, что у нас уникальная сессия. Почему? Потому что я ни разу не видел, чтобы было столько мужчин на гендерной сессии. И это очень здорово. Я бы хотел тогда чуть-чуть перестроить свое обращение. Сегодня было бы больше цифровизация и женщины, но хотелось бы все-таки обратить внимание на и адресовать это вам. То есть почему мы говорим о гендере, почему это важно. И я думаю, что и надеюсь, что вы, когда вернетесь в свои офисы, еще раз задумаетесь об этом. Скажем, почему гендерные сессии, они обычно в конце всей адженды, почему гендерные сессии и гендерные спикеры смотрят за временем, и почему это так важно все-таки обратить внимание на гендерный вопрос. Есть такая компания McKinsey, все вы, я думаю, ее знаете, она сделала исследование. И, как оказалось, если бы женщины со своими деловыми инициативами участвовали в экономических процессах так, как они хотят, то это прибавило бы нашим центральноазиатским странам 9% к их ВВП. Пожалуйста, это практически решение всех наших проблем. Это ответ на те вопросы, которые вы задавали в других сессиях. И если быть менее прагматичным, все-таки хотелось бы возвращаться в счастливые семьи с счастливыми членами этих семей. Что касается цифровизации, на мой взгляд, это сегодня окно возможностей для женщин, для их экономического потенциала. Но если мы не дадим им, не поможем нашим предпринимательницам, то тот разрыв, который как раз-таки структуру ООН посчитали, что нам необходимо где-то порядка 100 лет, чтобы ликвидировать этот гендерный разрыв, он увеличится. Он увеличится и станет только хуже. С другой стороны, если бы женщины более вовлекались в IT-проекты, ввели интенсивные задачи, проведено исследование, они сегодня уже получают на 12% больше увеличения зарплат, чем мужчины. И мы действительно видим, что как раз сегодня открывается окно возможностей, и это окно не нужно пропускать. Сам Казахстан показывает очень хорошие результаты по цифровизации. Уровень грамотности населения у нас очень высокий, государственные онлайн-услуги практически оцифрованы, но пока еще не хватает нормативно-правовой среды в этой сфере, меньше расходов по государственных расходов на образование, на НИОКР. Также у нас до сих пор присутствует пиратское программное обеспечение. Есть проблемы с интернетом. Действительно, практически во всех селах у нас есть интернет, но сам ковид и последствия показали, что качество в больших городах, качество интернета в селах, оно разное. Допустим, у нас сегодня стоит задача у Европейского банка как можно больше поработать с предпринимательницами из сел. Мы на следующий год запланировали программу обучения комплексную, где мы хотим от 5000 предпринимательниц обучить в самых удаленных селах, и поэтому она и на казахском языке, на русском языке. Но у меня есть опасения, что они просто не смогут поучаствовать, присоединиться через Zoom или через какие-то другие инструменты.
и есть такое ограничение. Также можно задуматься о размере теневой экономики. Как раз-таки женщины, они больше всего у нас находятся в теневой экономике, а количество, процент вообще бизнеса в теневой экономике от 25%. Здесь тоже стоит задуматься. Многие женщины просто считают, что неформальный бизнес, он привлекательный, и действительно они могут совмещать работу с уходом за детьми, за старшими, с другими домашними делами, но с другой стороны, все наши программы, которые мы разрабатываем, которые государство предлагает, они проходят мимо них. У нас очень сильные информационные системы, и государство оно проводит огромную работу в этом. Но с другой стороны, нет единого окна. Сегодня мы посчитали, где-то порядка 400 информационных систем у нас присутствует. И очень трудно ориентироваться в этих системах. И еще одним основным вопросом становится отсутствие информации о цифровизации в малом и среднем бизнесе. И просто мы не можем измерить, насколько насколько продвигаемся мы в цифровизации предпринимательства. Также есть барьеры по нехватке специалистов. Минцифры посчитала, это порядка 100 тысяч человек. Ну и здесь следует обратить внимание, что порядка 15%, всего 15% у нас девушек заканчивают STEM-специальности. Ну и, конечно же, стереотипы. Мы проводили исследования в этом году, и наиболее часто проблема встречалась у интервьюируемых людей. Клиенты, мужчины часто считают, что женщины-эксперты в IT – это не эксперты. Есть также и барьеры на уровне уже самих МСБ. Это предпринимательские навыки, это те гибкие навыки, чтобы можно было понять и проводить цифровую трансформацию или цифровизацию. И здесь тоже стоит упомянуть то, что мы работаем с сотнями компаний, и в женском бизнесе я еще не видел компаний, которые занимаются именно цифровой трансформацией. Все находятся на уровне перехода в цифру, все находятся на уровне автоматизации, но у нас нет ролевых моделей компаний, которые бы делали шаги именно в области цифровой трансформации. По финансированию я уже заканчиваю. Наш опрос показал, что 44% малого и среднего бизнеса и микробизнеса, они хотят и желают внедрять цифровые решения, но у них просто нет финансовых ресурсов. А 14% таких компаний в Казахстане, они просто не могут проводить обучение для своих сотрудников. Но что самое главное и что самое позитивное, мы оценивали и женский, и бизнес с мужским управлением. Женщины больше готовы внедрять цифровые инструменты в своем бизнесе. Спасибо. Спасибо вам огромное, очень интересно, Mr. San. Thank you so much for a very informative and interesting presentation. And now let me give a floor to Mrs. Mireille Mustafina, who is my project lead and ambassador of Women Entrepreneurship Day for Central Asian CIS. Mrs. Mustafina, the floor is yours. Be mindful about the time frames. I'm sorry for reminding. I also feel very uncomfortable with it. Добрый день. Я попрошу дать мне возможность шерить экран. Пока у меня нет такой возможности. Коллеги. Так. Секундочку. Так, добрый день, коллеги. Мой экран все видим? Да, видно. Коллеги? Видно. Да, все видно, да? Все, я ставлю тоже себе таймер на 5
минут. Я очень соглашусь с Евгением в этом вопросе. Гендерные вопросы, вообще вопросы женщин и вопросы семьи почему-то всегда в самой последней стоят в повестке дня. Я сегодня с вами хочу поговорить, у меня будут небольшие факты и выжимки, да, но вообще я хочу закончить, наверное, немножко такой философской историей. Так, почему дальше не ставится? Угу. Я эксперт по нетворкингу, коммуникациям и лидерству. Я занимаюсь этим вопросом уже больше 10 лет, и последние 6 лет я являюсь послом Дня женского предпринимательства в Казахстане и Центральной Азии, и интересуюсь этой повесткой давно и плотно. Да, и у нас есть программа «My Global», это проект по развитию женского лидерства в бизнесе. Мы провели 3 большие программы, и у нас есть выводы, которые мы сделали для себя. Мы задаем периодически нашим участникам вопросы, что же изменилось для них за пандемию. Да? Они все прошли обучение как раз до пандемии, и для них наши программы были такой некоторой буферной зоной. Да? Они вошли в кризис уже со знаниями, с сообществом, да, и с некоторым пониманием, как быстро ориентироваться в этом мире. У всех идет оптимизация бизнес-процессов. Я прошу прощения, переводчики, я буду говорить быстро, потому что у меня мало времени. Ускорение процесса коммуникации налицо, сокращаются цепочки принятия решения, очень много обучения в онлайн, и, собственно, благодаря онлайн сейчас у нас есть возможность проводить вот такие замечательные форумы. У наших это средняя история, то есть рост оборотов в 2020 году составил 30%, тогда, когда многие бизнесы, к сожалению, закрывались. Конечно же, женщины, у них есть эмоциональное выгорание, потому что эмоциональный интеллект у нас выше, мы более эмоционально восприимчивы. И есть очень много сопутствующих факторов, как семья, дети и дополнительные обязанности. Была потеря ориентиров и смыслов, и поэтому появилась перепрошивка новых смыслов. Переориентация и трансформация. Что замечаю, и это прекрасный тренд, есть объединение в сообщества. Да, есть различные бизнес-ассоциации, есть НПО, есть общественные объединения, но в последнее время очень много объединений в неформальные сообщества и очень много женских объединений, где женщины находят поддержку для себя. Нужно очень быстро ориентироваться в трендах, потому что мир быстро меняется. Автоматизация процессов ускоряется. Идет переформатирование работы с командой. И опять-таки тоже здесь мы должны быть благодарны пандемии, потому что для нас сейчас удаленные команды и работа с удаленными командами – это абсолютная норма. И, конечно же, стала сильнее потребность в умении принимать быстро решения с очень ограниченной информацией. Я также представляю проект Wage, да, это региональная программа, которая направлена на улучшение бизнес-среды для женщин. Она действует уже 2-й год, и организаторы данного проекта, они провели большое исследование небольшими выжимками и очень быстро, я сейчас с вами поделюсь. К сожалению, к моему прям великому сожалению, 30 лет Казахстан развивается, женское предпринимательство развивается, Ассоциация деловых женщин Казахстана уже более 30 лет, но АВОС и ныне там. Ничего практически не меняется. Все то же самое. Да, у нас есть небольшой прирост в процентном соотношении, но в общем и целом, если мы посмотрим на изменения общей инфраструктуры, слишком маленькое. Что же, какие барьеры, с которыми сталкиваются женщины в предпринимательской деятельности? Да? Информационный барьер. К сожалению, нет какого-то единого портала, который бы сводил всю информацию о том, что есть какие-то государственные программы поддержки бизнеса, негосударственные программы поддержки бизнеса, где женщины могли бы получать полномерную информацию об этом. Финансовый барьер, понятный, да, нет капитала и, конечно же, нет залогового имущества для того, чтобы пойти в банк и получить какой-то кредит. Недостаточное количество грантов. Да, государство что-то делает в этом формате, но, к сожалению, этих денег, которые получают, и этого количества людей, которые получают данные деньги, этого недостаточно для того, чтобы произошло какое-то
достаточно значительные изменения. Ну и опять-таки приоритет предоставляется социально уязвимым слоям населения. Да? Мы работаем с компаниями, которым уже более 5 лет, которые достаточно стабильные, которые в фазе роста, и они все говорят о том, что да, если вот социально уязвимое население, у вас есть возможность что-то получить, если нет, то нет. И давайте я сделаю так, прям очень быстро я прокручу. Дайте мне, пожалуйста, возможность договорить. Теоретизированность бизнес-тренингов, к сожалению, когда это никак не применимо к практике. Языковой барьер в Казахстане существует, да, то есть недостаточность информации для казахоязычного населения. Затрудненный доступ к финансовым ресурсам, и об этом уже говорил Евгений. Финансовая, к сожалению, безграмотность. И я думаю, что она есть во всех странах СПЕКа, да, но у нас в Казахстане, особенно в Южном Казахстане, да, к сожалению, у нас люди не знают, что такое финансовая грамотность и как этим пользоваться. Гендерный барьер, о нем очень много говорили, я пропущу этот слайд, он такой же, как и везде. Да, мы живем в патриархальном обществе, и этим все сказано. Сейчас вот есть влияние нынешней экономической ситуации, да, война в Украине, конкуренция большая с российскими предпринимателями, да, и люди теряют свой рынок в Российской Федерации тоже. Сложности с чем? Финансы, знания и связи. Ну, собственно, это вот самые большие и одни и те же, хоть по странам, хоть секторально посмотрим. Я всегда говорю о том, что я вообще большой адепт сообщества и взаимосвязи между другими людьми. И что я сейчас вижу? Да, есть объединение, есть возможность объединяться, но, к сожалению, люди до сих пор еще не видят в этом пользы для себя, потому что еще не совсем понимают, какую пользу они могут к этому принести. Можно я быстро покажу только короткий видеоролик? Мне очень хочется, чтобы вы посмотрели, как вот эффект пилотона можно использовать, ну, наверное, как метафору для развития и гендерного равенства, и для развития предпринимательства женского в целом, да, и вообще буста данной повестки. Потому что мы все участники этого процесса, здесь не только женщины, да, и уже все экономисты всего мира трубят об этом уже очень давно, но, к сожалению, государство пока действует отдельно, институты развития действуют отдельно, да, и нет какой-то вот этой взаимосвязи, которую можно выстроить. Я хочу вам очень быстро показать короткий отрывок вот из гонки, как велогонка, да, то есть вот последние 1000, по-моему, метров, да, как работает слаженно команда и как, собственно, мы можем использовать эту метафору для того, чтобы развивать повестку. Что нужно? Позиция, поддержка команды, да, в последнем километре очень важно. Вот действуют две команды. Команда белых, скажем так, да. Вот 3 человека, они везут на колесе, есть прям такой термин, везут своего спринтера, того человека, который будет спринтовать в последние 300 метров. Есть сопротивление ветра, да, есть расходование энергии, и если первый расходует 100% энергии, второй 71%, третий 64%, то последний расходует 62%, то есть 40% энергии он экономит. Остался 1 километр. Вот первый уже устал, он сошел с дистанции, и 2 остальных везут на колесе своего спринтера. Вот вторая команда, которая хочет их обогнать, это их противники. Они интенсивно педалируют, они не выстроены в один ряд. Посмотрите, что происходит. Гонка продолжается. Осталось 300 метров. Впереди едет синий, между ними, которая команда противников. Вот они все выстраиваются в один ряд. И заметьте, что спринтер постоянно едет в самом конце. То есть он экономит свою энергию.
Так, гонка продолжается. И сейчас вы увидите момент, когда спринтер выходит в отрыв. Рэй, я очень извиняюсь. Да, а все Да, заканчивается просто, уже. да, понимаю. хочу Я тоже не очень не очень комфортно себя чувствую. Ну, просто напоминаю. Спасибо. Да, я буквально 10 секунд мне дайте. Мне очень хочется всем коллегам, которые собрались сегодня на этом форуме, подумать и задаться вопросом, как мы на своих местах можем создавать этот эффект пелотона. Когда мы все встраиваемся в единую команду, когда мы действуем слаженно, когда мы помогаем друг другу, вот тем нашим спринтерам, которые должны стартануть, да, у которых может быть меньше энергии. И здесь, наша команда, я подразумеваю, это, естественно, и государство, и институты развития, и банки, и общественные объединения, и сами предприниматели, и система образования. Потому что я сейчас, как мама 4 детей, я понимаю, что никак в систему образования гендерная повестка никак не встроена. Вот. На этом я хочу закончить свое выступление. Спасибо огромное, Мирей, за то, что за очень информативную сессию. Thank you so much. And let me thank all presenters and open the floor for the discussions, if any. I don't see. Unfortunately, I'm connected online, so I don't see if anybody is raising the hand, both online and in the hall. Нурия, добрый день, это Дмитрий Марьясин. Если позволите, я скажу 2 слова. Да, спасибо большое. От ЕК и СКАТ ООН. Я хотел, во-первых, подтвердить, было высказано несколько очень правильных замечаний по поводу того, что сессия идет последней по очереди в программе форума. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы в следующем году, особенно с учетом того, что Азербайджан является председателем рабочей группы по гендеру и равноправию мужчин и женщин, чтобы эта сессия была центральной в повестке, и мы сделаем так, чтобы равное количество мужчин и женщин выступало во время этой сессии, а также постараемся говорить в меньшей степени про теорию, да, посмотреть на ведущие наработки консалтинговых компаний, в бизнес-среде и так далее, в том, что касается продвижения прав женщин и гендерного равноправия. Как было правильно отмечено несколькими спикерами, сейчас это на острие внимания, в первую очередь, глобального бизнеса. Вы знаете, вот много говорилось о ESG, да, о экологических, социальных и управленческих аспектах бизнеса, которые сейчас ложатся в основу инвестиционных портфелей. Так вот, гендерное равноправие – это ключевой маркер в этих портфелях. Поэтому мы подумаем с нашими уважаемыми коллегами в рабочей группе по гендеру, с нашим уважаемым председателем в следующем году, как привести, может быть, McKinsey, как привести представителей инвестиционного мира, как привести, может, представителей Министерства экономики, финансов, энергетики, которые уже сегодня ставят гендерные аспекты во главу угла, и посмотреть на те модели и примеры, которые, в частности, в Центральной Азии уже работают. Так что мы вас услышали, нам кажется, что было полезное, интересное обсуждение, и думаю, что в следующем году мы продолжим эту работу уже на новом уровне. Пользуясь случаем, чтобы не брать снова слово, хочу всех коллег попросить присоединиться к нам в 14:00 после обеденного перерыва на очень интересную презентацию доклада по трендам инвестиционной политики в Центральной Азии, который будут делать коллеги из АНКТАДа. Спасибо. Dmitry, thank you so much for this very important proposal and reflection. Do we have anybody else in the room who would like to contribute to the discussions or raise any questions to the panelists? Maybe colleagues who are connected online would like also to say some word on this topic.
Okay. I think everybody's scared by limited time we have. Thank you so much again, all the panelists and participants of this very important session. Let me just, very briefly share my concluding remarks based on what we have heard today. Again, the data and evidences that were shared by by our speakers sends us very alerting signals on where we are with achieving the commitment on gender equality and women empowerment. The recent data shows that we are particularly lagging behind on the indicators on reducing the gender-based violence cases, and also women still have a lack of access to healthcare and other basic services. And there is also worrying signals about the low participation of women in the decision making. So particular attention has been paid to the disproportionate impact of the climate change of women on women. If we look at the most recent 2022 gender index, it clearly shows us that there are intersections between the drivers of climate change and gender equality and gender inequality, and that economic and social systems that rely on exploitation of nature also rely on cheap labor from women. And these are the natural consequences of economic policies that depend on the commodification of natural resources and women's labor, including the unpaid care they provide to support market-driven economic growth. So I just wanted to highlight that women remain on the front line of the development arena. Women has a huge potential to contribute and to serve a real change, agents of change. And the measures to combat the emerging threats and the global crisis can only be successful if women are really visible and heard, and if their response to the global crisis is informed by their lived experience. And let me also reflect on the point that was made by Madame Gakhramanova, the chairperson of the Working Group on Gender, that we need to continue this important exchange of experience and best practices within SPECA countries on transformative policies and noting the progress and challenges in the implementation of the progress towards gender equality. With this said, let me conclude this session, and again, thank you for your participation, and thank you, our distinguished speakers. If I am, my note says that this session should conclude with evaluation of online participants, right? Sonka colleagues, please kindly confirm this. Yeah, thank you very much, Mireille. Yes, we distributed some evaluations forms. Yeah, if we will be obliged if you could look and fill these forms. And regarding the further events, as Dmitry mentioned, now we will have a lunch break, and at 2 o'clock we will have side event, investment trends and policies in Central Asia, presented by UNICE, ESCAP and UNCTAD. And then it will be followed by a concluding session
wrapping up and closing of SPECA Economic Forum and adoption of Almaty Declaration as outcome of our discussion. Коллеги, сейчас у нас объявляется обеденный перерыв с часу до 2. В 2 часа мы приглашаем всех принять участие в сайд-ивенте по трендам в области инвестиций. И после этого мы переходим к заключительной нашей сессии и принятию Алматинской декларации. Спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо всем огромное.
afternoon session on the SPECA Economic Forum, a side event on investment trends and policies in Central Asia, an exchange with UNECE, ESCAP, and UNCTAD. So let me let Dimitri Mariasin, the Deputy Executive Secretary of UNECE, give the introductory remarks for this session. Thank you very much, Ariel. And first of all, I'd like to mention that this is a hybrid event, and we have, I think, over 20 people online as well as here in the room. Secondly, I'd like to thank the delegations that have stayed for this side event and are interested to hear about investment trends in Central Asia. Thirdly, our colleague from UNCTAD will mention this. I'd like to emphasize that though the report had been presented before for ESCAP member states, very importantly, there is some new data sets available that just came out in October. So there will be significant added value in reviewing that. Now, from our perspective, and realizing that this is a big topic and a big enabler for a greener and safer future, we believe the global investment trends are at an important crossroads, and we believe Central Asia needs to pay particular attention to what's happening globally. Secondly, in the context of the multiple crises that the world and the region is facing, we need to see what actions can countries take to secure that investments they attract actually make a difference for the attainment of the Sustainable Development Goals. That we are not back to the old route of growth for the sake of growth without the social and environmental co-benefits. Thirdly, we need to understand that FDI, amongst other flows of investment, is a competitive field. And ultimately, the size of the foreign direct investment flows to a country, and I'm sure the report will illustrate this to a certain extent, is a function of investment climate, of competitiveness policies, of the overall enabling conditions of the governance systems. And increasingly, in this context, it's the environmental, social, and governance standards that drive the perspectives of investors, be it public or private. It's also the participation of countries in the global regulatory regimes, such as the World Trade Organization. And finally, it is the predictability of the legal regime that plays such a critical role. And here, from the perspective of the regional commissions, there are very concrete tools available to help countries improve the legal regimes in the various sectors of the economy. From the UNECE side, we often talk a lot about our transport conventions, but also standards and regulations on trade, environment, forestry, and so on. And the same is true for UN ESCAP, where countries have come together to come up with important standards that drive the economy forward. Hence, we believe that today's exchange is an opportunity to highlight the trends, to look at some of the underlying factors of why Central Asian economies may not yet benefit from the level of FDI that they need, and finally, to understand what is the perspective of ESG or SDG-focused investment flows in the region. It's a global trend, and we hope Central Asia will be on board with that as well. Thank you very much, and we're looking forward to a great discussion. Thank you very much, Dimitri. I will now introduce the first speaker in person in Almaty. Is Mr. Bruno Casella. He is a senior economist at UNCTAD Division on Investment and Enterprise, where he leads the Intellectual and Property Development Unit. He has been 10 years working as an economist in UNCTAD and has undertaken leading economic and policy research on various areas and subjects that are core to multilateral trade and investment agendas. These include global value chains and development, investment and industry 4.0, and investment and international taxation. Some of these issues he will be addressing today. He holds a PhD degree in statistics and a degree in economics from Bocconi University. Bruno, welcome to Almaty, and we look forward to hearing your views.
Thank you very much, Arjad. It's an honor for me and a pleasure to be here. First of all, I would like to thank my colleagues at UNEC and ESCAP for organizing this event. I would like to thank Mr. Mayazin for his very insightful remarks. And I would like to thank you all, those that are here in person and those that are following virtually for your participation. My name is, as I was recalling, my name is Bruno Casella, and I'm an economist, a senior economist at UNCTAD, the Division of Investment and Enterprise. My objective, my role today is to take you on a short journey across the very latest trends, global and regional trends in foreign direct investment. In a nutshell, that means international investment of multinational enterprises across the world and in the Central Asian region. So if we can show the first slide. Yeah, we can skip this one. It was just the introduction. Okay, this is really a map of the journey that we are going to make together. We will look at, as I said, global and regional trends for 2021. So then we are talking really about official FDI statistics released by countries as part of their balance of payment reporting. And for that, our main source of information will be UNCTAD World Investment Report, which is published every year by my division. And if we want to stick a bit to the travel analogy, we can say that for international reputation and credibility, when it comes to FDI, the World Investment Report is like the lonely planet of the guide, the ultimate guide to FDI. So there we are really in our core territory. But we will also push ourselves off the track of official FDI statistics to get a sense of what is happening right now in 2022. And for doing that, we will use another publications that we have published as a division 1 month ago in October, which is an interim report that combine preliminary indicators. So we are not talking about official FDI statistics, but preliminary indicators such as quarterly FDI published by countries, a subset of countries publish them, or project data on cross-border M&A, greenfield project, international project finance. And that all together give us a sense of the direction, almost real-time sense of the direction of FDI trends. So we will look at that as well. And in the end, if we have time, I would also like to stretch our view into the future, and I would like to discuss briefly 3 policy issues that we see as very important and as very likely to reshape the investment landscape over the next 5 to 10 years. And I would like to discuss with you what could be the implications of these policy issues for the region. So this is the plan. Let's go to the next chart. So let's start this journey, as I said, from the beginning. So from 2021, or to be precise, from January 2022. So in January 2022, we are basically in a post-COVID, pre-war world.
And for FDI, there are some good news, because after a very tough 2020, where FDI went down really, really a lot, here the gray line is global FDI, and then orange and green represents FDI to developing and developed countries. But let's look at global FDI first. So 2020, FDI went down a lot because of the COVID, but then there was a very, very strong recovery in 2021. So the FDI statistics tell us that in 2021, FDI grew by almost 70%. So it was a big recovery. If you look at the picture, you see that by the end of 2021, basically FDI have come back to the pre-COVID level. And the trends are different for developing and developed countries. Developed countries increased more than developing, but that's just because developed countries had been hit more heavily during the COVID. But both of them basically come back to pre-COVID level. Now, when we present this trend, we usually say, well, this big jump, this big growth is motivated by very low level that FDI had in 2020, and that's true, and this is a very realistic interpretation. But I would also like to remark how in 2020, where the global economy was basically sinking under the COVID tsunami, let's be honest, none of us expected the recovery to be so rapid, so fast. In investment, we were expecting investment to dive in deep water for a couple of years. And instead, at the end of the second year, not only investment didn't get stuck at the bottom, but they have fully regained the ground that was lost during the COVID. Interestingly, we have observed the same kind of dynamism for other indicators of international economy, like trade. So all these indicators together tell us that the global economy is more resilient than we expected. And as now we are going through another crisis, I think it's good to start my presentation by reminding ourselves that the global economy does have an immune system that is somehow functioning. And the COVID crisis is actually showing that. So that's a sort of note of hope that I want to share with you before looking at what happened in 2022. So before going into the bad news. So let's turn to the next chart. Okay, so this is. So here we are turning pages. We are turning from 2021 to 2022. We are still looking at the global picture. So we are not yet looking at the regional picture. At the global level, so beginning of 2022, the war in Ukraine breaks out, and it has almost immediate effect on FDI. These effects are mostly indirect effect, and I'm explaining shortly what I mean, but still very relevant. So direct effects are limited by the fact that both the Russian Federation and Ukraine are not major players in international investment and global value chains, neither on the investor side nor on the recipient side. Or in any case, they don't have a scale that can affect global statistics or can affect FDI statistics beyond their own country or the close region, the sub-region. So in that respect, effects are not massive. But indirect effects are very relevant. And what I mean by indirect effect, I mean that the economic crisis that they were triggered in other more sensitive
areas of the global economy, including a devastating triple crisis on fuel, food, and finance, especially for some countries. So those crises are taking a very heavy toll on investors' confidence. So that's what I mean by indirect effect. And let's remind ourselves that macroeconomic uncertainties, as the one that is generated by this crisis, including very high inflation, in addition to increased perception of geopolitical risks, are two of the most formidable, if not the most formidable, downers for investor spirit. And if we look at this picture, we see it immediately. So these are quarterly data. So let's look at the green line, the dark green line, which is quarterly FDI. So up until the first quarter of 2022, the level of FDI is very high. There is actually a peak there. So FDI are still pushed by the growth momentum from the recovery from the COVID. And then already in Q2, so in the second quarter of 2022, we see a collapse in FDI. So this decrease that we see between Q1 and Q2 2022 is a 35% decrease. It's very rare to see FDI to have such an immediate, to see, economic conditions or macroeconomic conditions to have such an immediate effect on FDI, but this is what we see. Now, on average, in 2022, the level of FDI is still above 2021 because first quarter was very good. But if you think about here at this green light, about adding other 2 points along the same trajectory, if the third and the fourth quarter of 2022 will follow the same trend of the second quarter, we will really dive into deep water again. So we will be at an average level, it will be much below 2021 and almost align to 2020, so to the COVID period. So in other words, we would have lost a year, a good one, which was 2021, a recovery year. So this is the picture. The other lines that you see there are other indicators that I mentioned before, cross-border M&A, greenfield project, international project finance, but they are all consistent with the picture that we have just described on quarterly FDI. So let's turn to the next slides. So how did Central Asia do in this context? Now, here I've reported the aggregate data on inflows to Central Asia. So in 2020, FDI inflows went down almost 30%. And if you look at the bottom, you have some benchmarks. So 30% is more or less aligned with the global decline that we have seen because of COVID. But it's actually stronger than the decline that we have seen in other developing economies, and definitely stronger than what happened in the rest of Asia, because Asia was the only resilient region during COVID. So we can say that Central Asia was heavily hit by the COVID. Then in 2021, we have a recovery, a substantial recovery, a 23% increase in FDI inflows to Central Asia. But it's still milder than the recovery that was experienced by other regions that were heavily hit by the COVID. So it's milder than the recovery that was seen in the other developing regions except Asia. So as a consequence, and we are turning to the third column, as a consequence, in 2022,
while other regions had almost completely exhausted their growth momentum because they had come back to the pre-COVID level, Central Asia is still growing, is still climbing up. And in fact, we see that the level of FDI on average in 2022 is higher, is 25% higher than the level of 2021, and this growth is stronger than for other regions. So in 2022, Central Asia is still experiencing a growth momentum. It's still climbing back from the downhill that had during COVID. So far, so good. The third column looks really, really good. FDI performance for 2022 in Central Asia is really good. Is higher than in the benchmark regions. But it's exactly while Central Asia is experiencing this growth momentum that the war in Ukraine kicks in. And we start seeing the first cracks on the wall. And if we look at the fourth column, so the fourth column compares FDI inflows in Q1 2022 and Q2 2022. And we see that Central Asia is experiencing a decline in FDI between the first quarter and the second quarter by almost 10%. This is generally aligned with the other region. We have seen before, all regions are experiencing a decline between Q1 and Q2. But there are two indicators that are more specific of these regions and that should raise, if not a red, let's say an orange, an orange flag. And in fact, I indicated the two indicators with an orange flag. They are the announced greenfield projects and the international project finance deals. So on these two indicators, which are two components of FDI, we have seen a very, very strong decline in the number in 2022 relative to 2021 for Central Asia. Both of them, they go down by about 50%. And I didn't report the number for the benchmark, but it's stronger than the other regions. Also in the other region, they go down, but less. Now, why I'm saying that these two indicators are important? Because announced greenfield project, a decline in announced greenfield project may anticipate, because it's announcement, it may anticipate a very tough juncture for actual real investment in the following months. So it's a forward-looking indicators, and as such, we need to be very careful about it. And then there is another important element. Greenfield project and international project finance are two components of FDI, but they are actually the best part of FDI from the perspective of the recipient countries, especially developing countries. In Geneva, we would say they are the crème of FDI. Why? Because greenfield projects are the truly incremental components of FDI, as compared, for example, to cross-border M&A, that is just a change of hands. And international project finance is paramount to infrastructure investment, which in turn is key to investment in sustainable development. So you don't want these two indicators to be negative. You don't want that. So again, these indicators are preliminary indicators. They don't have the weight of the official FDI statistics. They provide a partial view, but they should raise an orange flag. Now, let me just take maybe two or 3 minutes to attempt an interpretation of what's going on. And then if we have time, we look at the policy issues going forward. You will tell me if we have time for that. What is happening here? Well, we don't have the crystal ball, but a possible interpretation of these numbers is that indirect effect that we indicated
when we were commenting global trends, we indicated as the main channel through which the Ukrainian crisis is transferring to FDI is potentially amplified in the region. Its investor uncertainty is amplified in the region by geographical proximity and by the perception of higher economic ties with Russian Federation. So in that sense, the region may suffer even more than the rest of the world from investors' uncertainty. So that's on the negative side, if we want. Still, it's indirect, because if we look at the direct investment ties of the region with Russian Federation and also Ukraine, particularly with Russian Federation, they are not major. So Russian Federation is not a major investor in the region. If we look at Kazakhstan, for example, Kazakhstan, the major investor is the Netherlands, which is usually a conduit jurisdiction for investment that comes again from US, Europe, and potentially some in part round tripping. Then we have US, the second, and then we have France. Together, these three makes up more than 75% of FDI stock in Kazakhstan. Russia is around 3% in Kazakhstan. It's 4% in Uzbekistan. It's a bit higher in Tajikistan and Kyrgyzstan, but it's not a major. So from this perspective, there are no major direct effects, and that's good news. The second good news is that the investment footprint of the region, which is very much focused on hydrocarbon, is more resilient than other types of investment to this crisis, because we are talking about capital-heavy, long-term investment. They usually are less prone to macroeconomic cycles, notwithstanding fluctuation in prices of commodity, than other types of investment like market-seeking investment or efficiency-seeking investment, lighter investment. So that's also good news. Another good news is that there may be even some opportunities that the region can capture from the situation as investors may decide or may need to diversify their investment in oil and gas away from Russian Federation. So this diversification story from a business perspective makes a lot of sense. For an FDI perspective, I must say that we have never seen such big diversification taking place in the world. So it's something that we tend to think a lot, but sometimes doesn't really happen, but it's still an opportunity. So to summarize, we have seen that so far so good, very good performance for 2022 for the regions, with a growth that is stronger than other regions. Some very alarming signals, though, that concern the trajectory, and that are mostly related to increased perception of risk of investors in the regions, but also some very good elements that the region can benefit from to navigate this crisis that will last at least for 2022, and it will stretch to 2023, and so that they should allow to limit the loss of FDI. So some losses will be unavoidable in all countries in the world, but there are some conditions that will allow to compensate and potentially also to capture some opportunities. So this is a summary of what I see as the trends, FDI trends in globally and in the region. And I asked Ariel whether I have 5 minutes to touch on three policy issues. Otherwise, I stop here. If you could do it in less than 5, that would be great. Okay, 1 minute. I have 3 policy issues, 1 minute for each.
Okay, can we go to the next chart? Okay, I just want to flag three policy issues that assumed that we see as being very relevant to shape the FDI landscape over the next 10 years. Here I also indicate a rough time horizon in the last chart, which are the international tax reforms, green FDI, and GVC restructuring. And let's see very quickly what could be the implications for the region. So international tax reforms, there is an international tax reform in place, a big one, and actually we dedicated the World Investment Report to the international tax reform this year as thematic chapter that establishes a minimum tax rate for FDI at 15%. Among the countries in the region, only one country, which is Kazakhstan, has signed this reform. But I just want to make a warning that even if countries have not signed this reform, they will be heavily affected by the reform because the reform is designed in such a way that also countries that didn't sign will be affected. You will have the details in the report. But this means that countries need to reconsider their incentive system to attract FDI because they will, to some extent, to align to this minimum. I did a quick check on the corporate tax rate in the regions, and some countries have a really, really low corporate tax rate that is not consistent with a minimum of 15%. So there will be a need to reconsider the corporate taxation and incentive system, including treatment of special economic zones. So this is going to happen now, 2 years. Implementation deadline would be next year. Probably it goes to 2024, but it's immediate. Green FDI. A lot of green FDI means renewables. So we talked before about hydrocarbons, and we have seen how it can be an opportunity in the very contingent terms, to navigate this year and the next. But looking forward, what's happening right now will accelerate the transition to renewables. FDI renewables are already exploding. So the region on the one side should be part of this. So should think how to attract FDI renewables. So we just published for COP a document on how to attract investment in green FDI, and should also hedge from this. So should also think about diversifying their FDI footprint away from hydrocarbons to the extent that renewables, to the extent that Europe and other countries become more independent from oil and gas. And this, with acceleration of the war, I think can be seen already in 5 years. Then there is a third trend, which is GVC restructuring. So the restructuring of global value chains toward a more resilient, less dispersed global value chain, where we imagine a return of global value chain from east to west. So a lot of global value chains that are coordinated by Western multinational enterprises that have the East, China, and the Asian countries manufacturing hubs. We are thinking that looking forward, there will be a diversification. So a move from east to west. If it's real west, it's reshoring, but it doesn't necessarily be like this. It could be just a diversification. And in that move towards diversification, this region can play a role. This region is massively underdeveloped in terms of FDI manufacturing. So here, with the restructuring of GVCs, we have a real opportunities. And with this, I conclude, and I thank you for the attention. Thank you very much, Bruno, for this enlightening presentation. I propose that we leave the questions and answers for the end because we have 2 more speakers waiting online. The first speaker is Tony Bonici. He is the UNECE focal point since year 2006 for the program on public-private partnerships and with a focus on infrastructure development. So we look forward to hear your presentation. Tony, I guess you are online and can hear us well. Please go ahead. Thank you, Ariel. Can you hear me? Yes, very well. Excellent, very good. And it's a pleasure and privilege for me to be with you today, and thank you for
for having me. Should I have a few slides. Maybe I can share I can share them with you. Okay. Arya, is it possible to launch them from the room or because I think they will launch it. Yes, our experts. Yeah, because I'm not a it's visible now. Excellent. Thank you very much. So I only have a. We don't see I it only here. have. Perfect. I only have a okay, few. yes. I only have a few. Thank you, Arya. So yes, the topic of my brief intervention presentation. I was fascinating to hear the previous speaker, our colleague from UNCTAD, talking about FDI, which is very, very interesting, and we always use the UNCTAD sources in terms of investment, international project finance, but also in terms of infrastructure investment in the region and beyond. So that was a very interesting presentation. The topic of my presentation is public-private partnerships, which is a program that UNEC has been working on for over 25 years now. So we all know that PPPs were originally designed as a financing and procurement tool for high-income countries with a strong, I would say almost unique focus on value for money. Therefore, economic effectiveness was at the core of PPPs since their inception a few decades ago. So the question is, how come this value for money tool for high-income countries ended up in low and middle-income countries at a time when value for money consideration is not the only criterion for sustainable infrastructure. And here, this is the key question that UNEC has been addressing since 2015 with the Sustainable Development Goals dominating the international agenda. Achieving such ambitious development objectives requires significant increases in infrastructure spending, which the public sector alone is not able to meet, sadly. Hence, the need for partnerships, especially with the private sector. And here, Goal 17 specifically recognizes the goal of partnerships with the private sector and mentions PPPs as a preferential tool to achieve the SDGs. Next slide, please. So, as I just mentioned, we have a very challenging context and situation here. How can a value for money tool designed for developed countries be suitable for all countries, developed and developing, including, of course, SPECA countries, and treats equally the three sustainability pillars, the economic, the social, and the environmental, while keeping PPPs attractive for governments, private sector, and investors? So this is the key question that we have with the inception of the SDGs in 2015. To ensure that infrastructure projects and PPPs are fit for purpose for the SDGs, the UNECE, working of course with the member states and with the experts, designed and enhanced an enhanced PPP approach, which we call PPPs for the SDGs. That besides value for money, it also delivers value for people and value for the planet. A value for money plus approach in infrastructure projects and PPPs is crucial for our member states, where besides generating a net economic benefit in terms of quality, cost, and risk transfer over its whole life cycle, a project has to integrate its contribution to achieving the SDGs in a more holistic manner. This is what value for people and value for the planet is about. And this should be the measure by which all PPPs should be judged going forward. So for projects to be considered as SDG compliant, they should focus on and be measured according to the following 5 broad
desirable outcomes that derive directly from the SDGs. And here you have it on the slide. I won't go into them in any length, but they are increase access to essential services, improve economic effectiveness and fiscal sustainability, cut or significantly reduce CO2 emissions, and ensure environmental sustainability and enhance resilience, promote replicability and the development of further projects, and last but not least, fully involve all stakeholders. So, to implement the PPP for the SDGs approach, the UNECE developed an evaluation methodology to score projects, including those in SPECA countries. The methodology was developed in 2020 and in 2021 by an international project team of over 100 international experts. It contains 22 criteria and 95 indicators. It is applicable to all countries and in all sectors, and it was developed as a self-assessment tool. More than 30 countries have expressed interest in using the methodology, and we have already implemented it in some SPECA countries, Kyrgyzstan in particular, and we have other requests from other countries, including Tajikistan. I realized that because I'm receiving notes from the moderator that I need to speed up. So let me perhaps skip a little bit. So on the screen, you can see the criteria. I'm not going to read them, but just to say that the methodology is seen as a developmental tool, which means it's a capacity building tool to improve the quality of projects and increases the capacity of the public sector, including in SPECA countries, to prepare better projects in the future. So next slide, please. Here you have as I said, the methodology is available. Of course, it's available online, free of charge, in both English and Russian, for all. For everyone to use, including governments, private sector, and others. It is currently available in Excel format, but it will evolve next year into a digital platform. Next slide, please. So besides a score, the user also gets a series of comments on the strengths of the project on the one hand, but also on some areas that require some improvement. And here on the slide, you have an example of how these comments would look like. Next slide, please. This is a screenshot from the user guide. So there is a very detailed user guide that accompanies the user along the way to give a little bit of more information on how to use the tool, and eventually this user guide will also be integrated into the online platform. So my last slide here. This is the link. Next slide, please. So here you have a link to where the resources on the methodology where they could be found. And I very much encourage you to consider this methodology in ensuring the sustainability of your PPP project. And I am very happy to say that we have already trained a number of government officials from SPECA countries this year, over 60 of them from Kyrgyzstan and also from Azerbaijan. And of course, we remain at your disposal to provide further information and assist you in the implementation of the methodology in your respective countries. Thank you, Arya. I will stop here for the sake of time. Thank you very much, Tony. Indeed, this is a very interesting presentation on what UNECE can do in the area of public investments for SDGs. So I will move quickly to our last presenter, is Ms. Heather Taylor-Strauss. She is Economic Affairs Officer in the Trade, Investment and Innovation Division of ESCAP.
and she leads ESCAP's work on technical assistance and policy advisory work on FDI. She's also joining us online. Heather, you have the floor. Thanks, Ariel, and thanks also to my colleagues here that are also on the panel. It's a delight to see both of you and see your work. I'm just going to be pulling up my slides. Give me 1 second. Okay. Okay, can everyone see them? Good to go? I'm assuming that's a yes. Okay, so yeah, okay. So in my presentation today, I'm mindful of the time. I'm just going to run through some of the work that we're doing on digital FDI and FDI to promote gender equality. As Ariel mentioned, I lead ESCAP's work on technical assistance and capacity building on FDI, and we work in 3 core areas: digital FDI, gender, and green FDI. In the presentation today, I'll only be focusing on digital and gender. I think they fit really nicely in some of the sessions that were held earlier today, and I think they're also really important for SPECA countries to consider working on, especially the working group on investments. If you'd like to get in touch with me to talk about how ESCAP can support your country in these areas, please just shoot me an email after this session. So let's talk about digital FDI. This refers to FDI in 3 particular areas: digital infrastructure, digital business, and digital adoption. Each of these 3 categories are actually classifications that have been developed by UNCTAD in an earlier publication back in 2017. So they're very much in line with what's been done by UNCTAD before. With digital infrastructure, we're referring to investments that can help build the physical infrastructure and consumer services of telecommunications and the internet. FDI in digital businesses refers to investments that help purely digital firms or mixed digital firms develop and deliver digital products and services to the economy at large. And actually, Uzbekistan within the SPECA region has been heavily promoting this type of FDI in its economic zones. Digital adoption can encourage local businesses, governments, and institutions to use digital infrastructure to transition to digital technologies and services, either within their own operations or in the digital products and services that they bring to the market. FDI can be important in each of these areas because it can contribute to developing robust digital infrastructure and improvements in and access to digital education and training systems. So now let's look at what's happening in Asia and the Pacific and digital FDI. As you can see here in the figure, greenfield FDI in the digital economy has generally been on the rise, and it exploded in 2021 in Asia and the Pacific, reaching 86 billion. Since then, it's settled back down to about 61 billion. The largest sector receiving greenfield FDI has been the semiconductors and other electronic component sectors. Within the SPECA region, we see that there was also an explosion, so to say, of FDI in the digital economy, particularly in Kazakhstan, Uzbekistan, and Tajikistan during the pandemic. Since then, digital FDI has actually gone down in all countries but Kazakhstan. So there's really a need to focus more on boosting digital FDI within these countries. So with that in mind, and knowing that FDI can play an important role in helping countries digitally transform, a key question is, what can investment policymakers and investment promotion agencies do to attract and facilitate it? And what have other countries in Asia and the Pacific done well, and what lessons can be learned from that? Well, we are going to be launching a digital FDI guidebook, actually this coming February, on February 22nd, that answers these questions, looking at each of the different areas of digital FDI that I mentioned earlier. We're also going to be organizing a series of capacity building workshops around the launch for our member states on attracting digital FDI, and we'll be in touch with the SPECA countries to invite them to these workshops. Furthermore, we're starting up several different technical assistance programs for a couple of different countries in the region on developing strategies for FDI in the digital economy. But just to give you a sneak peek, in terms of policy priorities on digital business, for instance, some of the policy recommendations that we include are the importance of building digital skills,
enhancing the regulatory framework for FDI in digital businesses, and liberalizing the rules on FDI in digital business. Again, in the guidebook, we go in depth into each of these areas and what specific policies can be done in these areas. In terms of actions on the investment promotion agency front, here I've given you a sneak peek of what we recommend for investment promotion agencies in attracting digital infrastructure. And some of the things that we recommend, including making sure that there's a specialized expertise in digital infrastructure and the different sectors that fall under digital infrastructure, proactively publicizing investment opportunities on not only the investment promotion agency website, but beyond that, as well as careful targeting of investors and ensuring that there's engagement in structured contexts like industry exhibitions and fairs on digital infrastructure. So mindful of the time, let's switch gears here and let me briefly introduce another area of technical assistance that we're working on right now with several of our member states that is also relevant for SPECA countries, and that is how to promote gender equality through FDI. So at the UN, our bread and butter is sustainable development and the achievement of the SDGs. And progress has not only been slow on that in Asia and the Pacific, but it's also reversed in many areas. And on top of that, women and girls have been disproportionately affected by COVID and climate change consequences, especially in Asia and the Pacific. So recognizing this, we've started a couple of different projects in our Trade, Investment, and Innovation division on how to catalyze women entrepreneurship and how to increase innovative forms of financing to women entrepreneurs. And one of the projects within this program of work is how to use FDI to promote gender equality. So bringing gender considerations into the field of FDI is, it's not only good for women and the SDGs more broadly, but it also represents a huge opportunity for investors and also for IPAs looking to attract those types of investors. Demand for ethical and sustainable products has been on the rise, and this is projected to continue, particularly among female consumers. So this really represents an opportunity for organizations to boost sales and certifying their goods and services and promoting values through marketing and reporting. It's also especially relevant for value chain linked FDI that countries in the region are really trying to attract. Evidence of this is growing through the number of fair trade and other verification schemes that are currently out there that actually include gender equality criteria. Additionally, there are a growing number of foreign investors that are owned and run by women. A good example in Asia, for example, is Zalingo, which is a South Asian firm that was created by a female entrepreneur and now has operations in several South Asian economies and in Southeast Asia. So how can investment promotion agencies identify and reach out to the types of firms that are going to invest in promoting gender equality? So this is something that we're trying to work with investment promotion agencies on and answering that. There are a couple of different fronts that investment promotion agencies can work on to bring gender considerations into their work. At an overarching level, this should be to increase the impact of foreign firms on gender equality in the host countries where operations are. Simultaneously, investment promotion agencies need to be practicing what they preach, and they should also be working to empower women and promote gender equality in the investment promotion agencies. And in fact, we're actually gathering some data on this within Asia and the Pacific. And when we look in IPAs themselves, the IPAs within Asia and the Pacific, only 2 are actually run by women, and only about 6 have women in their leadership boards. So this is really a big area that also needs to be dealt with when we talk about gender and investment. So what can be done? Well, in the first category, in terms of investment promotion and facilitation, we could say, IPAs can work to identify opportunities that can have an impact on women and promote gender responsive investments. They can provide gender responsive services, build women's access to capacity building and supplier development programs. They can encourage investors to make a contribution to women's empowerment when investing. And they can also target women-run and owned businesses that are investing. Now, one area that I haven't included on this slide, actually, no, I'm sorry, I did include it. One area that's also very important is to start working on improving the gaps in data. We still have significant gaps in the availability of sex disaggregated data on business ownership, performance, and this is really preventing us getting information about women-owned businesses and how we can better support them in getting access to foreign direct investors.
So let me conclude by just mentioning what we're doing at ESCAP on gender and FDI. So we've started running a technical assistance project in Bangladesh and Fiji, and the next countries we'll be working in will be probably Nepal and Vietnam on this. And we're working with the investment promotion agencies in both countries, first to train them on what is FDI for gender within the IPA itself, and training the officers that are working there. And the second is we're working with those IPAs to develop strategies on how they can promote and facilitate FDI that's going to contribute to gender equality within their own country context. So we've been conducting stakeholder consultations in both countries and getting more of a feel of what's happening there and what kind of things need to be recommended for those countries. And we'll have results of the project coming up in February and March of next year. In addition to that, we're also creating several sustainable supplier databases in several different countries that also will include a gender component to help connect more women-run and women-led SMEs into regional and global value chains. So that's it for my presentation. I don't know if we have any time for questions, but I'm happy to answer any should there be any. And again, if you want more information on these projects or support in these areas, please do get in touch. Thanks. Thank you very much, Heather, for a very interesting presentation. I think the two topics of digitalization and gender are very important for SPECA countries. We are indeed running out of time, and I don't see questions online, and I don't know if in the audience there is any hand up willing to ask a question. As a mode of conclusion, what I would say, the key takeaway, going back to Bruno's presentation on the key priorities or policy priorities on greening FDI, tax reform, and GVC restructuring, I think those are key issues to follow up with the SPECA countries. On the tax reform, I'm not so worried about the requirement of having a 15% of minimum taxation. Indeed, UN agencies have been advising countries not to do this run to the bottom on investment incentives. So that's good policy for countries to implement, especially if they want to finance the SDGs and they want to have sufficient state revenues for public expenditures that are indeed needed in developing countries. On the other two priorities, green FDI and GVC restructuring, that also can be connected with the slow starting point we see in the region. It's a very low FDI inflows per year on comparative basis with other countries, including developing countries, and it's also very undiversified in natural resources. That means that there is a lot of work to be done in policy reforms. It's not just about looking at what happens in the world with the war and how this impacts investors' plans, but it's also looking at what was there before the war and what will remain there. Why are the investment environments not so attractive? And what can UN entities do to improve that? And I think we are ready to cooperate with SPECA countries in looking in detail to each of these policy areas, from entry and establishment restrictions to FDI, to the use of incentives, to investment promotion agencies, as was explained by Heather in the case of gender. There is a lot of things that can be done, and unfortunately today we don't have the time to discuss them in detail. So I will look forward to remaining in touch, and all the speakers have shared their contacts. I don't know if anyone else wants to make a comment. Dimitri, you want to say something else? No. Then we will close the session, and thank you very much for your attention, and see you next time. Thank you.
Присаживайтесь. Модератор у нас онлайн? Нет модератора? Это же сессия закрытия ваша. Хорошо. Dear forum participants, on behalf of the Minister of National Economy of Kazakhstan and on my own behalf, I would like to thank all for your active participation in the work of the forum, for the support provided in its holding, especially our co-organizers, representatives of ESCAP and UNEC. I believe that your constructive and business proposals made at the forum will allow us to develop concrete mechanisms for the implementation of the tasks set in the future. Mutually beneficial cooperation between our countries is one of the ways of stability in the region by combining joint efforts and intellectual resources for the benefit of the development of our people. As you probably know, the outcome of this event will be the document, the Almaty Declaration, which will reflect as objectively as possible everything that was discussed during this forum. Dear participants, let us remember that by increasing the role of the SPECA program, we are working both in the interests of our own states through contributing to the establishment of a more stable and prosperous region. Thank you so much. Уважаемые участники, наверное, вы уже все ознакомились с Алматинской декларацией. У кого будут замечания, предложения к тексту Алматинской декларации, я так понял, у Республики Таджикистан есть вопросы по 12 пункту. Только что удалось, наверное, предварительно переговорить с замминистром цифрового развития Казахстана касательно этого пункта. Вот. По остальным пунктам, уважаемые коллеги, стран-участниц есть? Будут предложения, замечания к тексту? Принимаем. Здравствуйте, я Марио Апостолов, региональный советник ИК ООН. Я несколько дней назад послал одно сообщение, но это лично моя вина, не посмотрел, как-то не получилось сообщение. В пункту, который сейчас номер 16, добавить текст именно по тем вопросам, которые я сегодня представил на первой сессии. Значит, там есть текст, который идет, и добавить просто фразу. Я это представил сегодня в обеде, когда увидел, что не включено. Там, где идет речь в 16 пункте, SPECA participating countries yet party to it, и потом добавить фразу
using the UNC fact semantic standards and reference data models as a universal reference to avoid fragmentation of efforts for digitalization of information flows along cross-border supply chains. Потом идет текст, как он был, to lower trade costs of trade, to lower trade costs among themselves and with other countries, надо исправить немножко, in Europe and the Asia-Pacific region. Просто добавить и Europe. It's not a simple text. So. Это непростое предложение, которое это просто добавить, да? То есть это целый пункт, вы озвучили. Есть возможность на экран показать или же распечатать в письменном виде ваше предложение, чтобы сейчас все увидели? Не будет возможности? Этот текст был разослан, обновленный текст до обеда, то есть надо было до обеда проработать. Если это все, если это не включено, тогда мы не можем. Мы можем вывести, только нам надо некоторое время, чтобы... Да, 3-5 минут сейчас выведем. Марио, можете в письменном виде дать? Я уже дал. Кому? А, направил? Хорошо. Да, это включено уже в последний. Все хорошо. Я попрошу секретариат ESCAP, если есть на бумаге у вас текст, который вы хотите добавить, давайте обсудим, предоставим странам слово. Если все согласны, давайте примем. Если сейчас нет возможности показать, тогда придется, мы, к сожалению, наверное, не можем сейчас включать. Есть возможность? Если позволите. Пожалуйста, Республика Узбекистан. Спасибо. Мы с Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана рассмотрели Министерство по информационным технологиям. В целом, с точки зрения Узбекистана, по тексту есть некоторые моменты, но в целом у нас замечаний нет. Вот такие моменты, которые не влияют в целом на смысл, мы уже передали секретариату. Спасибо. То есть вас устраивает, да, текст? Да. Угу. Пожалуйста, наверное, вот справа начнем. Туркменистан, у вас по тексту будут замечания, предложения? Сейчас наш глава делегации подойдет. 2 секунды, пожалуйста. Республика Таджикистан. Спасибо большое, уважаемый Абзал Абдукаримов. Конечно, по 12 пункту, который вы указали, действительно у нас есть предложение. То есть мы уже вчера предложили, я думаю, с нашими коллегами из секретариата тоже по этому вопросу поговорили. Но к дополнению к этому у нас есть некоторые предложения к преамбуле
Здесь, ну, собравшихся с 16-18, я думаю, будет целесообразно сделать 16-17, так как у нас эта декларация только по итогам форума. А завтра по итогам нашего руководящего совета и другие вопросы, которые мы будем обсуждать как бы на уровне глав делегаций. И здесь будет лучше, ну, по практике предыдущих наших форумов, экономических форумов, которые проводим, указать только 16-17. И тоже по преамбуле, вот, где указано признательность от печати инициативы, здесь у нас тоже есть наше предложение, которое мы вот вчера тоже представили, корректировку секретаря. По другим у нас в целом нет других замечаний или предложений. И в концовке тоже 29-й пункт, тоже, ну, целесообразно будет только включить результаты форума, а завтрашняя сессия, ну, отдельно же по декларации идет завтрашний руководящий совет. А 29-я здесь тоже указывается, 17-я сессия руководящего совета. Так как декларацию сегодня мы будем рассмотреть и завтра представить на утверждение руководящему совету. В целом у нас по 12-му пункту и, ну, там некоторые маленькие корректировки предложения. Все, спасибо. Спасибо большое. Республика Азербайджан. Thank you. We would like to thank the Secretariats, ESCAP, the UNEC, and other partners for preparing the text. The text is fine. All our suggestion proposal has been included into the text, and we are expressing our confirmation with the current version. Thank you. Thank you so much. Кыргызская республика. В целом у нас нет никаких замечаний по проекту декларации. Единственное, по 12-му пункту у нас есть тоже моменты. При согласовании, в общем, либо будем менять формулировку, либо будем предлагать исключить этот пункт. Потому что, я извиняюсь, да, дополню, потому что по информации нашего Министерства цифрового развития значит, ну, работы никакие не велись по этому пункту. Хорошо. Уважаемый Авзал Абдукаримович, если можно, наше предложение то же самое. Мы вот вчера и сегодня тоже согласовали с нашим Министерством промышленности и новых технологий, с нашим Министерством иностранных дел и с теми членами со стороны Таджикистана, которые вовлечены в данную рабочую группу, где было подготовлено. Ну, судя по информации, которая есть, по сей день мы официально Таджикистан ничего не получил. Ни от ESCAP, ни от Республики Казахстан. Поэтому мы думаем, будет целесообразным, по-моему, убрать 12-й пункт, а преамбулу, там, где вот указано как бы создание центра, немножко перефразировать. Спасибо. Хорошо. Я так понял, господин КВ, я так понял, есть замечания стран по 12 пункту, по преамбуле. Я вот предлагаю следующее. Если есть такая возможность, да, мы же сейчас должны принять эту декларацию, но есть замечания, и ваше предложение есть, да, включить какой пункт. Я предлагаю на экспертном уровне сегодня доработать эту декларацию. У нас же еще есть один день, завтра, руководящий совет, но к этому форуму не относится, но все же возьмем тайм-аут до завтра, и давайте завтра во время руководящего совета примем эту декларацию. Устраивает? Коллеги, всех устраивает, да? То есть сейчас, я так понял, декларация, она, текст не готов, есть замечания, нужно ее доработать. Я вот своим коллегам поручаю, Департамент международного сотрудничества, вот, с коллегами других стран и с исполкомом ЭСКАТа и ЕК доработать декларацию, и завтра давайте мы примем ее во время руководящего совета. Было бы хорошо получить в письменном виде, может быть, вот от Таджикистана и от Кыргызстана
как им видятся приемлемые формулировки. Это формулировки, бы да, правильно. облегчило как бы задачу. Да, Кыргызская республика, Республика Таджикистан, пожалуйста, формулировку дайте, тезис, вставку, как вы видите, ладно? Тогда на экспертном уровне прошу доработать. Спасибо большое. Тогда я объявляю сегодняшний форум закрытым, если никто не возражает. Спасибо всем за участие. Завтра у нас руководящий совет, будут приняты важные решения. Спасибо всем за активное участие. Благодарю. Пожалуйста. А вы не будете? Вы будете в конце выступать? Я уже выступил. Да, пожалуйста. Кто будет выступать? I made already my closing remarks already before the declaration, so I'll give the floor to you. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you also for your openness to work on some adjustments to the text. It's important that we have a consensus-based decision on the Almaty Declaration, and I'm sure that we can find solutions on the wording. Before we close, dear colleagues, I'd like to summarize from my point of view what we heard during the past 2 days, and it is very clear that the forum painted a fairly challenging picture for Central Asia, facing geopolitical risks, climate change risks, and other types of risks, many of which are transboundary and truly cross borders of this what we know is a landlocked region, but in fact it could also be a land-linked region, as we heard many times. The risk agenda is something we maybe heard about, but we didn't focus enough. So I would like to propose that next year at the forum in Baku, we take the issue of risks to the region to the heart of our discussion and talk about the risk profile for SPECA countries, both as something we need to be aware of to explore opportunities and something that we need to mitigate. And of course, as part of it, we will probably need to look at the green agenda and the climate agenda in a more granular fashion. As I mentioned in my remarks after session number 1, it was great to hear all SPECA participating countries talk about the green and the climate agenda as a priority for their governments. So why don't we then put it really at the heart of the discussion and look at the risk profile and the opportunities. We also heard today from UNCTAD, and for those of you who were not at the session on investment trends in the region, I'd like to draw your attention to one figure, very, very worrying figure. And this is based on the data from October this year. So this is brand new data that has not been presented before by UNCTAD. Apparently, the announced Greenfield project for the first 9 months of 2022 is down by 49% in Central Asia. This is by far faster reduction than any other region of the world, and this is an extremely worrying trend. And while the nominal figures of investment this year in Central Asia seems to be okay, this one, the announcement of greenfield projects, point to the fact that a year later we'll have a significant downturn in investment. So to analyze this, to understand what to do, how to address it at policy level, I think SPECA can also play a role, and I'd like to draw the attention of the heads of delegation that this is going to be another topic for discussion potentially going forward. Finally, beyond investment, the region is obviously facing difficult choices. We heard about choices between the low carbon development path and the economic sustainability and social pressures. And we saw just 10 months ago in Kazakhstan how social pressure and perceived inequalities, for example, on energy prices, can lead to significant political events. So at the same time as countries are announcing ambitious pledges in Glasgow and Sharm el-Sheikh, they need to tackle the reality of political economy at home. And so choices on phasing out coal
and shifting from fossil fuels more generally is one set of choices. The evolution of the energy sector, there was a whole session on that. We need to really take forward the discussion, be it on clean hydrogen or on energy systems in the region. The discussion on the trade in electricity, and the networks and the connection of the several large hydropower projects in the region, it was both very prominent here at the end at the Almaty Energy Forum just 3 days ago. And finally, today we heard a lot about trade and transport corridors. We didn't really focus, for example, on the future of the middle corridor. And perhaps again, this is a focus area for SPECA, that in cooperation with the IFIs, CARAC and others, we need to be looking at it much more granularly and coming up with some action points for countries. There are many enablers and opportunities we heard about. Digital is one of them, women economic empowerment is another, measures around urban resilience and finance. Climate finance, greener finance, innovative forms of finance, all can be significant enablers for SPECA countries. And we, from the UNEC side, are happy to support you in working on specific policy solutions, as well as regional cooperation projects in SPECA to help the region advance. Finally, I'd like to take this opportunity to thank the government of Kazakhstan as chair of SPECA this year for your leadership, for hosting us, and for moving this agenda forward. I'd like to warmly thank our colleagues at ESCAP and my peer Kaveh Zaidi personally for his leadership, for being here and for driving the SPECA agenda and for really making it more focused this year. We've enjoyed working with Kaveh, Nikolai's team here in Almaty, and all the divisions of ESCAP who led and coordinated SPECA from the Regional Commission side this year. And we look forward to closely collaborating when we take over the coordination role next year. And we are looking forward to working with Azerbaijan as the incoming chair in 2023. Thank you very much, and wishing you all a very nice rest of the day, and looking forward to discussing this in more detail at the Governing Council tomorrow. Thank you. Thank you very much. Vice Minister, let me start then by really thanking you for sitting through all of the 2 days of deliberations with us and steering the discussion. And of course, thank all the speakers and the discussants who joined us and made it so rich. The presentations and the interventions we heard gave us a very clear understanding of the challenges that countries face today, and even more importantly, the ones that seem to be just around the corner. Through our discussions, and I think we heard more clearly than ever, certainly more clearly than I'd ever heard in the SPECA platform, that achieving green and sustainable economic transformation is now high on the agendas for all of the SPECA countries. And we understand now that climate change is not just a future risk for the region, but it's something that's already undermining the hard-won development gains as the impacts begin to unfold and are somehow felt much more acutely across SPECA countries than elsewhere. And as a result, SPECA countries need to build their resilience, and this is what Dimitri is referring to, and I think it's absolutely correct to put that at the heart of the agenda and the discussion going forward. Resilience to climate change, resilience to these overlapping shocks and crises that seem to be forcing, in a way, our countries to bounce from one crisis to the next without too much political or even financial space to make the investments, the long-term investments that obviously so many aspire to, investments that would bring the mitigation, the resilience that we talked about, investments that protect the forests, the glaciers, the air, the water resources. We heard it all during this forum. We also heard beyond that the region's growth has to be inclusive, in a way people-centered, if you want to put it that way. And our work has to pay attention to the well-being of people, especially the most vulnerable. GDP-driven growth models of the past
have simply delivered inequality and in some ways undermined prospects for longer term future development. And that's why the SDGs have to remain, as ASG Hao Liang said yesterday, a sort of a North Star for us to guide what we do. We have very limited time to achieve them, but they set exactly the correct framework and goals and targets for our work. The traditional work that we've looked at, the trade, the investment, the innovation, the enterprise development, all of these are still valid, but they have to become engines of this more inclusive, this greener development. And here, building productive capacities, facilitating all the diversification, all the things that were said come to the fore. But SPECA economies are simply not going to be competitive if investments continue in the old brown economy and the brown industries of the past. I mean, the race to net zero will bring winners and losers as trading blocs impose higher environmental standards, carbon tariffs. Are we, as countries, as a region, able to cope with them, to be at the front and the forefront of that race? And I think the potential is there. I mean, SPECA countries have the potential to become renewable energy superpowers. The potential is there. SPECA countries have the potential to race ahead in digital trade and digital commerce, something that your minister spoke to as well at the beginning. SPECA countries have the chance and the potential to embark on the kind of sustainable economic transformation that will actually attract foreign direct investment that is not just looking for returns anymore, but is looking for returns that also come with ESG credentials. So in all of this, there is a repositioning for SPECA countries. And of course, multilateral cooperation, what we do here, including through the SPECA platform, can be a catalyst for accelerating the transformation that we have been able to discuss. So the importance of cooperation in these transboundary issues cannot be stressed enough. But at the end of the day, and we see it in the declaration once it's passed, it contains everything. But frankly, translating these declarations and translating all the lofty net zero goals and declarations and sustainable development commitments into national plans with clear targets and monitoring frameworks has to be the next challenge, and is in many ways still a work in progress across our region. But it happens to also be an area where the UN is well positioned to support. And here, of course, ESCAP, UNECE, the resident coordinators and all the teams in your countries stand ready for this challenge to stand side by side. So that's just my attempt, esteemed Chair, just to try to summarize a little bit what certainly I heard during these 2 days of deliberations. But again, let me echo what Dimitri said and thank the government of Kazakhstan for all the support which you have provided to organize this forum, your amazing hospitality. You've provided us a lot of food, and the forum has provided us a lot of food for thought that we're going to take forward and I hope make even more concrete in the governing council session and certainly beyond. Thank you very much. Thank you so much. Уважаемые участники форума, еще раз позвольте вас поблагодарить. Спасибо всем за активное участие. Очень плодотворные сессии были, очень актуальные темы были затронуты. Хотелось бы поблагодарить всех еще раз. Спасибо большое за участие активное. На этом объявляю наш форум закрытым. Завтра у нас начинается руководящий совет, и желаем всех успехов. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, сейчас у вас есть, во-первых, evaluation forms. Не забудьте, пожалуйста, заполнить. Будем очень признательны за вашу оценку организации мероприятий. И второй момент, как вы знаете, сейчас будет создана рабочая группа по рассмотрению вот декларации, вот этих пунктов, которые вызвали как бы пожелание у стран отредактировать 2 пункта, и по draft decision, по решениям, которые будут приниматься завтра.
по просьбе делегации Азербайджана, они тоже хотят обсудить сейчас draft decisions, чтобы уже завтра нам на это не тратить время. Спасибо. Собираемся прямо здесь. Прямо здесь, да, тогда? Да, ну давайте тогда, может быть, в каком-то компактном ключе. Да, но нужно, чтобы все, так сказать, с гостями распрощаться с нашими уважаемыми. Только делегации и ЕСКАТ и ЕКА остаются. Давайте обсудим, да? У меня нету проекта решения завтрашнего. Что мы обсуждаем сейчас? Здесь только декларация у меня. Уважаемые коллеги, I would kindly ask to stay only SPECA countries. We have just quick meeting regarding tomorrow's meeting.